So, we also can puzzle by reading the chapter of peritoneum. So, you don't go for details of the peritoneum. Otherwise, your time will be wasted. What I will tell, just read. Either from my, and try to understand from my teaching and read accordingly. Just 3 to 4 chapters of the peritoneum. That's enough for you to get through your first prof examination. But don't go into details. I am not mentioned for the good students, they can go into details. But as a whole, don't go into details of the peritoneum. Just having an idea and explain why, to answer some explain why question and short notes. That's enough. Not in details, and some clinical anatomy question. So, peritoneum already you know is a serous sac. Serous sac means it is a sac which can secrete serous like watery fluid. It lines the abdominal cavity. It lines the abdominal cavity, right? So, hey, aste, eto kotha hocche keno? Hey! So, if you so it is the vertebra, and it is the diaphragm. Above it is the thorax, L3, L4, and L3 and L4 midline, this is the umbilicus. So it is a serous sac which lines the abdominal cavity. I am drawing the male body. So this is the abdominal cavity. And kalke ki bolechilam, what have I told? That all the viscera, blood vessels lie in which layer of the abdominal wall? Extraperitoneal tissue. বলেছিলাম আমাদের পরপর লেয়ার, স্কিন, superficial fascia, then the external oblique, internal oblique, transversus abdominis, and fascia transversalis, then extraperitoneal tissue, then the peritoneum. All these viscera, blood vessels, and from the back side, skin, superficial fascia, some deep fascia, muscles, erector spinae, quadratus lumborum, etc. Again, same thing. The extraperitoneal thoracolumbar fascia, then extraperitoneal tissue, then the peritoneum. So all the viscera, whether it may be kidney, whether it is the liver, whether it is the abdominal aorta, lie in the outside the peritoneum in the extraperitoneal tissue. So peritoneal cavity, which is a serous membrane lined by a single layer of flat epithelium cell, it is actually, if you see in histologically, you see the peritoneum is lined by a
single layer of flat epithelium cell resting on a connective tissue. Why I draw the nucleus flat? Because it is a squamous epithelium. In squamous epithelium, nucleus is flat. In cubical epithelium, nucleus is round. In columnar epithelium, you draw elliptical. And when we check the histology, we will see that whether they know the fact or not. Because in your pathology, when you go to pathology, by viewing the nucleus, you can identify the type of cell, which is very important. But suppose squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, depending upon the type of cell which goes cancerous. So you cannot see the cell boundary. We simply see the cell nucleus and the cytoplasm. By knowing the shape of the nucleus and the distance between the two nuclei, we can imagine the shape of the cell. So you have to prepare your eyes in your histology room by viewing the nuclei. So what it is an outside. So it is a flat epithelium cell resting on a basement membrane, and outside there is an elastic tissue. And this flat epithelium cell can secrete watery-like substance here in the peritoneal cavity. So it is called the serous membrane, right? So it is lined by a flat epithelium cell, and the organs are developed. So initially, it is a cavity in which a few cc of fluid present, slippery fluid is present in peritoneal cavity, right? Now, initially it is a single layer. Now the viscera develop in the extraperitoneal tissue. Suppose here it develops the liver. Here it develops the liver. Here it develops the stomach. Here it develops in the extraperitoneal tissue intestine. Here it develops the kidney. In the extraperitoneal tissue. খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। So it pushes the peritoneum either from superior, and peritoneum lines this. It is the liver, it is the kidney. There are some other structure. So that you must remember that no organ is inside the peritoneal cavity. বুঝতে পেরেছো? No organ is inside the peritoneal cavity. ভালো করে দেখো, আমি হাত বুলাচ্ছি, কোথাও কি অর্গানকে টাচ করছি? হ্যাঁ? It is lined by the peritoneum. কিন্তু মনে হচ্ছে as it is a peritoneum is a transparent, it seems that the organs are lying within the abdominal cavity, but actually they are not. Organ is lying within the abdominal cavity, but not within the peritoneal cavity. এই জিনিসটা ক্লিয়ার করো। ক্লিয়ার হয়েছে? সেদিন যেটা বুঝিয়েছিলাম আবার বলছি, এনেছি কিনা দেখি। এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করো। হ্যাঁ, এনেছি। It is the peritoneal cavity. আস্তে আস্তে এই ফটো তুলো না, আমার চেহারা সুন্দর নয়, এদের ফটো তোলো যাদের চেহারা সুন্দর, এর ফটো তোলো। আচ্ছা শোনো, এই দেরি হয়ে যাচ্ছে, অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে। এই ভালো করে শোনো, বোঝো জিনিসটা, বোঝো, বইতে ইউ ক্যান রিড। ইট ইজ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। কিছু নেই, ম্যাজিক আছে কি? নাথিং। It is the kidney.
example, kidney is lying outside the peritoneum in the extraperitoneal tissue, we project it. বা তুমি এটা কিডনি থেকে ভালো হচ্ছে ইন্টেস্টাইন রাউন্ড আছে, এটা ইন্টেস্টাইন। কেমন বাইরে থেকে দেখতে মনে হচ্ছে না পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে রয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি কি তাই? পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি সেই দেখো কিচ্ছু নেই। We cannot touch the viscera because it is covered by the peritoneum. ক্লিয়ার হয়েছে? মনে হচ্ছে it seems that it lie within the peritoneal cavity, but it is not. Peritoneal cavity is still empty. বুঝতে পেরেছো কি? হ্যাঁ, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি কিন্তু এমটি, এটা কিন্তু বাইরেই রয়েছে, বাট ইট ইজ কভার্ড অল রাউন্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। বাট ক্যাভিটি যেটা বলছি, ক্যাভিটি বলতে ভেতরটা বোঝায়, ভেতরে কিন্তু এটা নেই। সো অল অর্গানস আর ইন্ট্রা পেরিটোনিয়াল, উল্টো বললাম, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল বাট এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল। এরপরে আরেকটা জিনিস এখানে দেখার আছে, এই যে ফোল্ড হয়েছে, এবার পেরিটোনিয়ামের এই যে আউটসাইড যেটা লাইন করছে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে, সেটাকে আমরা বলি প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য পেরিটোনিয়াম। কি বলি? প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য পেরিটোনিয়াম। আর যেটা ভিসেরাকে লাইন করছে সেরাস পেরিটোনিয়াম। হার্টের ক্ষেত্রেও তাই, আমরা শুধু পেরিকার্ডিয়াম বলি, ওখানে একই জিনিস। লাংসের ক্ষেত্রেও তাই, ওটাকে আমরা প্লুরা বলি, কারণ সবটাই একসময় একই মেমব্রেন ছিল, পরে ভাগ হয়েছে ডায়াফ্রাম দিয়ে। তাহলে এইটা হচ্ছে ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম, আর এইটা হচ্ছে সেরাস পেরিটোনিয়াম। আর যেটা দিয়ে এটা ঝুলছে, এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি প্যারাইটাল লেয়ার ইন পেরিটোনিয়াম। অনেক এক বইতে দেখলাম আলাদা নাম দিয়েছে ফোলস অফ পেরিটোনিয়াম, বাট অ্যাকচুয়ালি নট সো। ইট ইজ এ পার্ট অফ প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম অ্যান্ড উই কল ইট ফোলস অফ পেরিটোনিয়াম। আচ্ছা, আরেকটা দেখে বুঝতে পারো, ধরো এটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি মধ্যে রয়েছে, এটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে রয়েছে, ইট ইজ লাই উইদিন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। আমরা কি পেরিটোনিয়ামটাকে ছিঁড়ে বার করতে পারবো? না ছিঁড়ে আউটসাইড একে আনতে পারবো? উই ক্যানট। বাট এইখানে দেখো, আমরা ইজিলি বাইরে বার করে নিচ্ছি। সো ইট প্রুভস দ্যাট দিস অল দ্য ভিসেরা নট উইদিন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। তাহলে আমরা কি হলো? দুটো লেয়ার হলো, একটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য পেরিটোনিয়াম which lines the body cavity, আরেকটা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার। বাস এইটুকুনি থাক, আরো কয়েকটা ব্যাপার বুঝছি। আরেকটা হচ্ছে, আর এইগুলিকে বলা হয় ফোল্ডস, এটাও একটা ফোল্ডস। আবার কিছু ফোল্ডস আছে, ধরো এখানে ডেভেলপ করেছে স্টমাক, এটা স্টমাক, এটা কিডনি, এবার আমি কয়েক ফোল্ড সম্বন্ধে কিছু বলি, ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম।
peritoneum layer is, there are certain terms now you have to understand before going to the actual details, otherwise you cannot understand. Number one, folds. Number two, fossa or recesses. Fossa or recesses. Come on, arekta term very important, zygosis. নতুন টার্ম আজকে এগুলি সেই তাহলে folds. Folds বুঝতে পারছো? Whenever there is a peritoneum, when there is an folding of the two single layer, তাকে বলি আমরা folds. These folds may be of different types. Some folds by which there are ants on the wall. Look, this is a small one. By this fold, there are ants from the wall. Stomach. Some of the folds connect the stomach with the body. Then we call them, we name them usually, except stomach, we name them in case of intestine. We name them as a, we prefix them as a meso. What is, for example, transverse colon hangs from the posterior wall by transverse mesocolon. যখনই তাহলে mesocolon শুনছি, in our brain it will flash that transverse colon hangs by the body wall by a fold of peritoneum. So we call them mesocolon. Small intestine hangs from the posterior wall by a folds of peritoneum, we call mesentery. Actually, it is the mesointestine, means meso prefix, and enteron means small intestine. So we call it mesentery. And as the mesentery is very large and unique to the small gut, we call it the mesentery, like the diaphragm. I've already told you, there are so many diaphragms in our body. Pelvic diaphragm, urogenital diaphragm, diaphragmatic celli, etc. But this diaphragm, which separates the thorax with the abdomen, which is very large and unique, so we call it the diaphragm. Similarly, the large folds by which the small gut hangs, we call it the mesentery. The mesentery. Transverse colon hangs by a fold of peritoneum, we call it transverse mesocolon. Sigmoid colon hangs by the posterior wall, we call it sigmoid mesocolon. Actually, it should be meso. And in fetal life, we call it meso. Mesogastrium. Gastric means stomach. In fetal life, yes, it is still meso. But in adult life, when the first anatomists dissect and find this structure which hangs the stomach, to them it looks like an apron. It looks like an apron. And in Latin, apron means omentum. So they call him omentum. So in case of a stomach, the meso is replaced by the omentum, the lesser omentum and the greater omentum. So these are the folds of the peritoneum. Plus, there are certain folds of the peritoneum which connects one viscera to the another, and they try to support them or hangs them from one viscera to another, sometimes one viscera to the body wall also, and we call them ligament. For example, it folds up peritoneum. It's the
This is the spleen, this is the kidney, this is the stomach. It is lined by peritoneum, and fold of peritoneum connect the stomach with the spleen, this fold, and from the spleen to the kidney, this fold, we call them ligament. This ligament we call gastrosplenic ligament, and this fold we call linorenal ligament or linorenal ligament. So these are, the omentum is nothing but the folds, the ligament are nothing but the folds. But ligaments are, omenta usually the mesocolon sigmoid is a large flat. Ligament is also flat, but it is a slightly strong. So we call them ligament. So we can understand. So what is the ligament? Ligament is in case of a peritoneum, not ligament is not these joint ligament. They are totally different. These joint ligament is nothing but a made up of connective tissue, dense connective tissue, etc. But here these ligament, so we call them peritoneal ligament. This peritoneal ligament connects usually one viscera to the other or one viscera to the body wall like diaphragm. Gastrophrenic ligament, which the fold of peritoneum connects the stomach with the diaphragm. So these are the ligaments. Whatever it may be, these are known as ligaments. And when it hangs the viscera from the wall, that is called the folds. Now, there are terms known as the fossa, plural fossae. Fossa. Plural hole fossae. What is fossa? Fossa is nothing but the outpouching or pocket formation or some canal-like formation known as the fossa. ব্যাপারটা কি হলো? এটা peritoneal cavity. এবার এইখানে একটা এই যে একটা গর্ত মতন হয়ে গেছে, পকেটের মতো। So we call them fossa. We call them fossa or recess or recess. এইখানটা একটা হয়েছে, ধরো ডায়াফ্রামের কাছে এইখানে একটা এরকম হয়েছে, আমরা নাম দিলাম এটার ফসা or recess. অনেক সময় পাউচও বলা হয়। So there are so many fossa recesses are found and which is very important clinically. Why? Sometimes pus মানে পুজ may accumulate there because fossa is a depressed area, so pus may accumulated here. Number two, the most dangerous, some duodenal fossa or duodenal recess দেখাচ্ছে। কেন পড়তে হচ্ছে এগুলি? As a medical student, why should you learn? This is the duodenum, and when you read the duodenum, duodenum has got a 4 parts. First part, second part, third part and fourth part. মানে একটা এরিয়াকে নাম দিয়েছি। রাস্তা, the রোডের, আমরা এই রাস্তাটাকে রোডটাকে বলছি নাম, ওই রোডটাই আবার চেঞ্জ হয়ে গেল অন্য কোনো কারণ, অন্য একটা নাম দিচ্ছি, মহাত্মা গান্ধী রোড, তারপরে ওটাই জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, in this way. So duodenum has divided into 1, 2, 3, 4 parts of duodenum. And in the second part, you know, bole rakchi, the common bile duct from the liver, the bile and the gallbladder duct open and ultimately open in the second part of the duodenum.
We call it common bile duct. This is known as the hepatic duct. This drains the bile from the liver. Right hepatic and left hepatic duct join to form the common hepatic duct, when a duct from the gallbladder known as the cystic duct joins with this hepatic duct, ultimately form the common bile duct, which opens into the second part of duodenum. এবার একটা ভালো জিনিস শুনে নাও, রিপিটেডলি কাজ লাগবে, তোমাদের এমব্রিওলজি শুরু হয়েছে। আপ টু দিস, that second part of the duodenum, up to this, এরপরে উপরে কি আছে? স্টমাক। এর প্রক্সিমাল মানে আগে, it is known as the foregut. It is known as the foregut. And this part up to the right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon, we call it midgut, and below it we call it hindgut. যাক, এটা দরকার নেই, আমার জাস্ট বলে দিলাম। এই ডিওডিনামের এখানে পেরিটোনিয়ামের সামটাইমস পকেট রয়েছে। আর পেছনে একটা এরকম পকেট রয়েছে, ছোট ছোট পকেট, কেমন? এরপরে কি হলো? এই পকেটের নর্মাল থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু সামটাইমস আমাদের এই পকেটের মধ্যে আর এই সব জায়গায় রয়েছে স্মল ইন্টেস্টাইন। একটা পার্ট অফ স্মল ইন্টেস্টাইন টুক করে ঢুকে গেলেও ক্ষতি নেই, নাথিং টু বি, ঢুকে বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে। কিন্তু কোনো কারণে ঢোকার পরে ইরিটেশন হবে, একটা ইনফ্লামেশন হলো, মানে একটা প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হলো। মাউথটা যেটা দিয়ে ঢুকেছে, ইট বিকামস ন্যারো, ফাইব্রোসিস হয়ে ন্যারো হয়ে গেল। এ তো আর বেরোতে পারবে না। পারবে কি? এই পকেটে ঢুকে গেল তো ভালো, এবার পকেটটাকে ছোট করে দিলাম, আর বেরোতে পারবে না, ডেঞ্জারাস। ব্লাড ভেসেলটাও তো গেছে ওর কাছে, blood vessel become constricted, so no blood supply this area, and ultimately this will death and dangerous condition, and patient may die if you not properly treated. Perforation of the intestine হয়ে গেল, ওই জায়গাটা ফুটো হয়ে গেল তো। So we have to know this fossa. নর্মালি কিছু নয়, সবার আছে, বাট সবার সব ফসা থাকে না, যাকে। সুতরাং এর কারণে আমরা আমাদের ফসা রিসেস শিখতে পারি হবে। হেপাটোরেনাল পাউচ অফ মরিসন আরেক টাইপের ফসা, in which when the patient lies in a bed, the pus, if any pus formed in the peritoneal cavity, they are accumulated here. আমরা সব জায়গা দেখলাম, পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভার, হাই ফিভার, কিছুই পাচ্ছি না, আল্ট্রাসাউন্ড যে করেছে সে ভালো করে করেনি, না কিছু তো নেই, কেন জ্বর হচ্ছে? এরপরে ওপেন করে দেখায়, এটা হ্যাপেন্স, এটা আমার ইয়েতে হয়েছে, এর তখন অত আল্ট্রাসাউন্ড ডেভেলপ করেনি। ল্যাপারোটমি, হোয়াট ইজ ল্যাপারোটমি? ল্যাপারোটমি ইজ ওপেনিং আপ দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যান্ড পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। তাকে বলে, আমরা সার্জনরা যখন ওপেন করে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, তাকে বলা হয় ল্যাপারোটমি। এই ল্যাপারোটমি করে we see that there is an pus in the pouch of mouse, in the subphrenic space. যদি আগেই ডায়াগনোসিস হতো, আমরা এখান দিয়ে একটা ট্রকার দিয়ে ড্রেন করে বার করে দিতাম, এত বড় অপারেশনের দরকার হতো না। No such big operation like laparotomy is needed because it has got some complications. We simply put an trocar and cannula and take out the blood in a clinical bedside procedure. So, but what mind doesn't know, eyes cannot see. আমাদের ব্রেন বা মন যেটা না জানে, চোখ এটা দেখতে পায় না। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, we have to remember, if there is an undiagnosed fever, there might be a pus present especially in this fossa, in the subphrenic space, and etc. So this is the importance of the
knowing the folds, fossa, recess, etc. Next question is, there is another fossa, or better to say not fossa, we call it sac. কি ব্যাপারটা হলো? This is initially there is a whole sac is a greater sac. We call it, this cavity we call it greater sac. Right? Now, they are in outpouching of this greater sac. এখান দিয়ে এই যে পেরিটোনিয়াম হলো বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, একই পেরিটোনিয়াল ওয়ালটা দেখো এরকম করে একটা স্যাক ফর্মেশন করলো। দেখতে ভালো করে বোঝো, এই একই গ্রেটার স্যাকের পেরিটোনিয়াম কিন্তু ঘুরে গিয়ে এরম ভাবে একটা স্যাকের মধ্যে আরেকটা স্যাক তৈরি করলো। ক্লিয়ার হয়েছে কি? আমি এইখানটায় আঁকি এই জায়গাটায়, তাহলে বুঝতে পারবে। এটা ছিল একটাই আগে গ্রেটার স্যাক ছিল, ডিউ টু সাম এরপরে ভিসেরা বিকাম গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপস and gradually takes different position in the peritoneal cavity, মানে in the abdominal cavity, and due to this positioning of the stomach and liver, এইখানে লিভার ডেভেলপ করছে। এইখানে প্রথমে লিভার ছিল এইটুকুনি, তারপরে আরো বড় হয়ে গেল, এইখানে স্টমাক হলো, এরপরে তার জন্য এই লাইনিং গুলি এরম হয়ে দেখতে পাচ্ছ কি? স্যাকের মধ্যে আরেকটা স্যাক তৈরি করলো। ক্লিয়ার হয়েছে কি? স্যাকের মধ্যে, এটা তো গ্রেটার স্যাক, এর মধ্যে আরেকটা স্যাক তৈরি করলো। এইবার ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, এটা একটা স্যাক, স্যাকের মধ্যে আরেকটা স্যাক তৈরি করে দিল। কি ক্লিয়ার হচ্ছে না এখনো? নিচে পড়ে গেছে, এইটাতেই দেখি। এটা গ্রেটার স্যাকের পেরিটোনিয়াম কেমন? এরপরে লিভার আর ডেভেলপ করে এই কোন করলো, আরেকটা স্যাক তৈরি করে দিয়েছে। এই দেখো, এখানে একটা স্যাক, ভেতরে আরেকটা স্যাক হলো না? কিন্তু পেরিটোনিয়াম তো একটাই। এই যে এখানটায় মুখটা, এই মুখটাকে আমরা বলি এপিপ্লয়িক ফোরামেন। একটাই পেরিটোনিয়াম, পেরিটোনিয়াম হচ্ছে একটাই, এবং সেইটা ফোল্ড করে ভেতরে ঢুকে গেল। করে এইখানে একটা স্যাক তৈরি করেছে দেখো, আর বাইরে তো গ্রেটার স্যাক রয়েছে। বুঝতে পারছো কি? এই দেখো, এটা গ্রেটার স্যাক, এটা লেসার স্যাক, স্ট্রেট করে দিলে কিন্তু একটাই স্যাক। তাহলে লেসার স্যাক কিছু নাথিং বাট এ পাউচ অফ দ্য গ্রেটার স্যাক, এবং যেখান দিয়ে ওপেন করছে দুটোটা সংযোগ হচ্ছে, কানেক্টিং, এই ফোরামেনটাকে বলি আমরা এপিপ্লয়িক ফোরামেন, which lies just posterior to the lesser omentum. তাহলে আমরা এবার দুটো স্যাক জানলাম, গ্রেটার স্যাক
and lesser sac. And lesser sac usually lies behind the stomach. So greater sac lines the whole rest of the abdominal cavity, and there is an inpouching of the peritoneum to form another sac. So it is the greater sac. Sac greater, or it is the lesser sac. It is the greater sac. It is the lesser sac. In the peritoneum actually, and this is known as the epiploic foramen. তাহলে আইডিয়াটা হয়েছে, and lesser sac lies behind the stomach. হ্যাঁ কি এই যে ফোরামেনটা অ্যাকচুয়ালি এটা বাইরে বেরিয়ে যাবে না, এটা গ্রেটার স্যাকই ওপেনিং হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার স্যাকই ওপেনিং হবে। ফোরামেনটা এখানে গিয়ে এটা আমাদের মনে হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় ফোরামেনটা আছে। ফলে লেসার স্যাকের জিনিস গ্রেটার স্যাকে চলে আসবে। ফোরামেনটা এইটা, ফলে এই ফোরামেনটা বাইরে চলে যাবে না। এনিথিং ফ্লুইড কামস accumulated here is by this foramen comes out in the greater sac. বুঝতে পেরেছো? এর মানে নয় যে এটা বাইরে বেরিয়ে যাবে। এই ফোরামেনটার ওপেন করছে গ্রেটার স্যাকের মধ্যেই, কানেক্টিং এর মধ্যে। এটা যদি 3 ডাইমেনশনাল হতো তাহলে বুঝতে সুবিধা হতো। তাহলে লেসার স্যাক ইজ নাথিং বাট দ্য আউট পাউচিং, or better to say in pouching of the greater sac. So there are two sacs, lesser sac and a greater sac. Right. Next আমরা যেটা বলবো একটুখানি যার জন্য পড়ালাম, this is the body wall, posterior body wall. It is the anterior side, it is the posterior side. We are viewing lateral side, এরকম ভাবে দেখছি। In the fetal period, and this is the, already you know, this is the foregut, this is the foregut,
This is the midgut and this is the hindgut. Foregut means up to the opening of the common bile duct. Hindgut means it is a junction between the right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon. Pore ashbe, eto details dorkar nei. And each foregut, midgut and hindgut has got its own artery. It is specific. It is specific. Look, the foregut has got an artery known as celiac trunk. Midgut has an artery known as the superior mesenteric artery, and hindgut has an artery known as the inferior mesenteric artery. Foregut has its own artery, superior mesenteric artery. Midgut, বললাম ভুল বললাম তাও হ্যাঁ বলে দিল। Foregut is celiac trunk, celiac artery. Midgut, superior mesenteric artery. Hindgut, inferior mesenteric artery. Now can easily explain why duodenum gets its blood supply from both celiac trunk and superior mesenteric artery. কেন বলো তো? Duodenum get its supply both from celiac trunk and from the superior mesenteric artery. কেন? Duodenum is the junctional point. দেখো, এই যে duodenum এর up to this bile duct যেখানে ওপেনিং করছে, it is the foregut, and below this it is the midgut. So this artery is the celiac trunk, superior pancreaticoduodenal artery, branch of the gastroduodenal artery, branch of the common hepatic artery, branch of the celiac trunk. And inferior pancreaticoduodenal artery, it is a branch of the superior mesenteric artery. So look, by this embryology knowledge, you can easily answer that why duodenum gets its blood supply both from the celiac trunk and the superior mesenteric artery. Similarly, transverse colon has got a blood supply both from superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery. Middle colic artery is a branch of superior mesenteric artery, and left colic artery is a branch of inferior mesenteric artery. তাহলে দেখতে পাচ্ছ কি ইন্টারেস্টিং, কি এক্সপ্লেইন করতে পারছি। সুতরাং এখানে একটা এক্সপ্লেইন ওয়াই কোশ্চেন চলে আসবে। Why duodenum gets its blood supply both from celiac trunk and the superior mesenteric artery? তখন তোমাকে এই পিকচারটা লিখে এক্সপ্লেইন করতে হবে। You have to explain by drawing this picture. Now, in the fetal life, all have gotten mesentery in the dorsal side. We call it dorsal mesentery. Dorsal means back side. So, all is attached to the posterior body wall by a fold of peritoneum. আচ্ছা, এটা অ্যান্টেরিয়র বডি ওয়াল। এবারে গার্ডটা দেখেছো, কিছুটা বাইরে বার করে দিয়েছি। এটা বডি ওয়াল, অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমেন। এই মিড গার্ড কিছুটা বাইরে বার করে দিয়েছি, বিকজ ইন ফিটাল লাইফ ফর সাম টাইম দ্য গার্ড থ্রু দ্য umbilicus comes out and remain for some time, again goes back. It is called physiological hernia of the guard. পড়বে যাকে। So all has got a dorsal mesentery. In case of up to the stomach, this mesentery we call mesogastrium.
dorsal mesogastrium, and midgut we call the mesentery, and hindgut the mesocolon, transverse mesocolon, sigmoid colon, etc., whatever it may be. But in the fetal period, stomach has got only stomach and first inch of the first part of the duodenum, stomach, and 2.5 centimeter of the first part of the duodenum has got a ventral mesentery as well. So stomach has got a dorsal mesogastrium, and a ventral mesogastrium. Right? অন্যদের কিন্তু কোনো ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম বা মেসোএন্টেরন হয় না, কোনো ভেন্ট্রাল মেসোএন্টেরন হয় না, অনলি স্টমাকেরই এটা হয়। এরপরে এই ডরসাল ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়ামে ডেভেলপ করে আলটিমেটলি একটা হিউজ স্ট্রাকচার, অ্যান্ড দিস নেম ইজ লিভার। এইখানটা এবার ডেভেলপ করে গেল লিভার। আর ওপরে রয়েছে ডায়াফ্রাম, এখানটায় রয়েছে ডায়াফ্রাম। Development of the liver divide this ventral mesogastrium into a anterior part and a posterior part. বুঝতে পারছো? Development of a liver divides this ventral mesogastrium into a anterior part and a posterior part. আমরা ফিটালের ক্ষেত্রে এমব্রিওলজিতে অ্যান্টিরিয়ার পোস্টেরিয়ার বলি না, তোমাদের গুলিয়ে না যায় তার জন্য আমি অ্যান্টিরিয়ার পোস্টেরিয়ার বলি। আমরা instead of a anterior and posterior we usually use ventral and dorsal, খেয়াল রাখবে। So গুলিয়ে যাবে বলে বলিনি, it is the ventral part of the ventral mesogastrium, it is the dorsal part of the ventral mesogastrium। গুলিয়ে যাবে বলে anterior posterior বলেছি, it is the ventral part of the ventral mesogastrium, এটা dorsal part of the ventral mesogastrium. Similarly, in dorsal mesogastrium আরেকটা স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে এইখানে, সেটা হচ্ছে স্প্লিন। হলো, ডেভেলপ করলো, and this fold of peritoneum ultimately produce certain structures which are present in adult also. From this ventral part of the ventral mesogastrium, ventral part of the mesogastrium develops, তোমরা দেখেছো বডিতে, this is the umbilicus, a fold of peritoneum, তাকে বলি আমরা falciform ligament, দেখেছো না? This is the, so falciform ligament is nothing but a fold of peritoneum connecting from the umbilicus to the inferior border of the liver, which carries কি ক্যারি করে? Obliterated left umbilical vein, in adult we call ligamentum teres, and ওপরের পার্ট থেকে ডেভেলপ করে certain ligaments, আগেই বলেছি ligaments which connect a viscera with the body wall, diaphragm, left triangular ligament, সব পড়বে যখন ছবি দেখাবো নেক্সট ডে, right triangular ligament, coronary ligaments, superior and inferior layer of the coronary ligaments। আর এইটার জন্য বসে আছি আমি, এবং এই dorsal part of the ventral mesogastrium, এই যে এইটা, কি করে ফেললাম, এইটা dorsal part of the ventral mesogastrium develops a fold of peritoneum
which connects the liver with the stomach. দেখো এইটা নয়, এইটা, this is the liver which connects the liver with the stomach and first inch of the first part of the duodenum, and this fold we call the lesser omentum. We call the lesser omentum, important for short notes. এবার পরীক্ষায় চলে এলাম, important for short notes. This is the lesser omentum developed from dorsal part of the ventral mesogastrium. Similarly, development of the spleen divide this upper part of the dorsal mesogastrium to develop into number of ligament, gastrosplenic ligament, gastrophrenic ligament, and here the linorenal ligament. সব পড়বে, যেটার জন্য বসে আছি, and the caudal part or lower part of the ventral dorsal mesogastrium forms a big fold of peritoneum attaching with the stomach to the body, posterior body wall. We call the greater omentum. We call it greater omentum. Not so important for short note, but sometimes may come. Lesser omentum is important for short note. So this is only the introductory class today. So next class I will go the writing, how to write the short notes about the lesser omentum and greater omentum, and also the mesentery. Usually তিনটেই আসে। সুতরাং এই আইডিয়া আশা করি হয়েছে। থ্যাংক ইউ। So first thing is epidemiology. It is a very interesting and vast chapter. Literally, epi means upon. Demos, demo come from, demos means people. As we know, democratic country like this, demo. And logy, you means to study. So literally it means to study the pupil, study among the pupil. Different times, different scientists defined epidemiology in many ways. First, Mr. McMahon in 1963 defined epidemiology as the study of distribution and determinants of disease frequency in man. But this definition is not complete totally. There are some lacunae. So in 1980 it was further revised by Last, and he said that simple rectification, it is the study of distribution and determinants of disease or health related events. He said, I will explain later. এই কথা বলবে না, 40 বছর ধরে পড়িয়ে এসেছি গভর্নমেন্ট কলেজে, একদম কথা বলবে না, বার করে দেবো। যদি শুনতে না হয়, অ্যাটেন্ডেন্স পেয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও, গিয়ে গল্প করো, অনেক জায়গা আছে গল্প করো। And I will explain afterwards an application of this knowledge for control and prevention of disease. That is the unique thing. When a disease occurs, what is the role of a doctor? To treat the patients. Number one, to control the epidemic if occurs, and then prevent that the disease will never occur. There will be no further. In relation to COVID-19, we can say first our duty as a doctor is to treat the patients. Second is to control the epidemic. And third, its prevention. How we can prevent. So this is the subject matter of epidemiology. And afterwards, another scientist, Lilly Enfield, he defined epidemiology. There are 3 definitions. He said that it is the pattern of
disease occurrence in the human population and the factors, study the factors which influences this pattern. So if in your exam, because first of all you have to cross the fence, তোমাকে বেড়াটা ডিঙোতে হবে, সুতরাং তোমার যদি একটা definition আসে, what is defined epidemiology, often it is, but when it is asked in the oral examination, I will take your oral examination, I think. So at that time you will say the second definition. It is the study of distribution and determinants of disease or health related events in population and application of this study for control and prevention of disease. How it started, this subject started? It started from the study of epidemic. What is epidemic? Epidemic is the occurrence of a disease clearly in excess than normal expectancy. মানে নরমাল, সবাই বাংলা বোঝো তো? বাংলা করে বলার দরকার আছে? হ্যাঁ, আছে না নেই? নেই? হ্যাঁ, বাংলাতে বললে কি করে হবে? সবাই কি বেঙ্গলি স্পিকিং? Actually, central government has said that medical education should be in mother language, as in MP or they started already. The English started, they read medicine in English, the French not in English, in French, the Japanese not in English, in Japanese. So why we couldn't read in Bengali? Okay. For convenience, I am telling in English and I will give the Bengali version. So epidemic means, what I said, it is the occurrence of a disease clearly in excess. আমাদের দেশে ডায়রিয়া হবেই, প্রতি বছরই ডায়রিয়া হয়, কিন্তু এই ডায়রিয়ার নাম্বারটা যদি প্রচুর হয়, হসপিটাল ভরে যাচ্ছে, clearly excess than normal, যতটা আমরা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। ডেঙ্গু ফিভার, when I was in ID hospital, principal of ID hospital, infectious disease hospital, at that time 10,000 people came to for treatment. So we do not expect in a year there will be 10,000. There are other cases in other hospitals. As ID was the main hospital of infectious disease, so most of the dengue cases came here. So that is clearly excess. That is, we do not expect 10,000 plus dengue patients in a year. So it is epidemic. And when the disease is continuously present in a community, সব সময় আছে, সারা বছরই আছে, তাকে বলা হয় endemic. তাহলে endemic is the small form, সারা বছরই আছে, যেমন টিবি, ম্যালেরিয়া, লেপ্রোসি। So these are, কিন্তু যখন এগুলো প্রচুর পরিমাণে এক্সেস নাম্বারে বেড়ে যায়, সেগুলোকে বলা হয় এপিডেমিক, কলেরা এপিডেমিক, প্লেগ এপিডেমিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিক, and there is a large death toll. And recently the example is COVID, coronary virus disease 2019. So it crosses the whole barrier and it is called epidemic. And when the epidemic crosses the geographical territory over the continents, it is called pandemic. So COVID was pandemic. So first form is Onis, কোথায় ছিল বাবু? আচ্ছা বসো। So in small form it was endemic. If it increases, it becomes epidemic, and if it crosses the continents barrier, then it becomes pandemic, like COVID recent. So what I want to say that this subject epidemiology started with the study of epidemic.
of infectious disease. One thing I want to say you that the total disease domain is divided into two parts. One is communicable, another is non-communicable. So what is communicable disease? The diseases which are not communicated is communicable disease. As for example, I am suffering from hypertension. I am suffering from diabetes. I am suffering from cancer. So that will be not communicated to you. So it is non-communicable disease. But if I suffer from influenza, if I suffer from COVID, he might be infected because I am very close, and the germs are transmitted through that is droplet infection. If I suffer from tuberculosis, he might be affected because there is chance of inhalation of Mycobacterium tuberculosis, which is discharged with my expiration. Then air is going to him as a droplet and he might inhale, and if his resistant, body resistant cannot destroy this tubercle, so he may suffer. So this is the example of, that is diarrhea, dysentery, cholera, all these are communicable diseases, and communicable diseases are most of infectious disease that is caused by bacteria, virus or parasites. Okay. So what I am saying that disease domain is divided into two, communicable and non-communicable. Epidemiology starts with the study of communicable diseases, but later it includes the non-communicable diseases like hypertension, like cancer, like diabetes, coronary heart disease, etc., etc. Next is, in these definitions you see everybody stressed on three factors. Hey, Polas, ki korchis re? Kotha bocche Polas, ki korchis? পরে করিস না, এগুলো না বুঝলে আর বুঝতে পারবে না গোটা চ্যাপ্টারটাই। So they have stressed on three factors. One is frequency, another is distribution, and number three is the determinants. Okay, সেইগুলো লিখেছি, এখানে নিয়ম আছে তাই আমি কোনোদিন সব লিখে লিখে পড়ে পড়ে পড়াই না, কারণ এত বছর ধরে চক অ্যান্ড টকেই পড়ালাম। যাক, তোমাদের সুবিধা হবে, কারণ ইউজুয়ালি উই ফলো পার্কস বুক, অন্য কোনো বইয়ের মধ্যে যেও না। অনেক বই আছে মহাজন, গুপ্তা টুপ্তা, কিন্তু আমার এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স বলছে যে পার্কের বইটা মোস্ট ইলাস্ট্রেটিভ অ্যান্ড দি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি লুসিড, পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে। আর কি একটাই দোষ, যে খুব বকেছে বেশি, হি এক্সপ্রেস ইন এ লার্জার ওয়ে, সেইটা থেকে আমি ছোট করে তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি বা বলে দিচ্ছি। সুতরাং যদি পারো এটা রেকর্ড করো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। দেখবে বইয়ের মধ্যে এইগুলোই লেখা আছে, কিন্তু জাস্ট জিস্টগুলো আমি বেছে এনে দিয়েছি। এটা একটু জানলেই হবে এপিডেমিওলজি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে। তাহলে যেটা আমি বলছি, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ আওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি। হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি, ম্যাডাম? হোয়াট ডু ইউ মিন ফ্রিকোয়েন্সি? হ্যাঁ, একটা সহজ কথা বলো। That is occurrence. Occurrence of anything is frequency, and frequency is expressed in rates and ratios and etc. And to calculate a rate, you require a numerator divided by a denominator and into a multiplier. নিউমারেটর মানে আমরা বাংলা মিডিয়ামে ছেলেদের বলছি যেটাকে বলে লব,
আর সেই লবটাকে ভাগ করতে হবে হর দিয়ে, ডিনোমিনেটর, আর একটা গুণিতক থাকে, এই তো লব বাই হর ইন্টু গুণিতক। তো এখানে রেশিও ইজ দ্যাট, and you will see, you have to calculate, you have to define, you have to remember so many rates in epidemiology, that is in biostatistics. So we, from the frequency or occurrence of what 3D, একটা জিনিস তোমাদের বলছি, একটা রোগ যদি হয় তাহলে তার এন্ড কি হতে পারে? রিকভারি, অথবা ডেথ, অথবা ডিসএবিলিটি। পায়ে এখানে ইনফেকশন সম্পূর্ণ সেরে যেতে পারে, অথবা এইটা ছাড়া সরিয়ে ইনফেক্টেড টক্সিমিয়া হয়ে পেশেন্টটা মরে যেতে পারে, অথবা হাঁটুটা তোমার ডিফেক্টিভ হয়ে গেল, তুমি যখন হাঁটছো এরকম করে আর ভাঁজ করতে পারছো, এটাকে বলছে ডিসএবিলিটি। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি অফ হোয়াট, দ্যাট ইজ অফ ডেথ, ডিসএবিলিটি অ্যান্ড ডিজিজ, এটাকে আমি মেনশন করেছি 3D হিসাবে, ইট ইজ নট 3 ডাইমেনশন। তাহলে এই উই রিড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ 3Ds and convert this to information. What information? That is the incidence, prevalence and death rate. Okay, এইবার নাও তুমি বলবে তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা জেনে আমার কি লাভ? হ্যাঁ, নিশ্চয় লাভ আছে, সেটা আমাকে একটু বোর্ডে যেতে হবে। This is two geographical area. আমরা এর নাম দিলাম সিটি এ and this is সিটি বি। এখানে ডেথ রেট হচ্ছে 100 পার ইয়ার, আর এখানে ডেথ রেট হচ্ছে 200 পার ইয়ার। মানে হচ্ছে এখানে বছরে 100 মারা যায় আর ওখানে 200 মারা যায়। তাহলে তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি কোন জায়গাটার হেলথ স্ট্যাটাস ভালো, এটাই ভালো, কিন্তু ইট ইজ নট সো, কারণ এখানকার পপুলেশন হচ্ছে 25,000 আর এখানকার পপুলেশন অফ 1 লাখ। এইবার তুমি যদি ক্যালকুলেট করে দেখো তাহলে ডেথ রেট এখানে দেখবে, এটাকে ক্রুড ডেথ রেট বলে। ক্রুড কেন? it may be from accident, it may be from tuberculosis, it may be from plague, it may be from COVID. So here in this death rate no cause was mentioned. For this reason it is known as crude death rate. How it is calculated? This is the numerator, this is the denominator, and this is the multiplier, 1000. You see that it is 4 per 1000. But here if you calculate, you will see কত হলো? ও এটা সরি, ইট ইজ 2। তাহলে অ্যাপারেন্টলি মনে হয়েছিল যে হেলথ স্ট্যাটাস অফ সিটি এ ইজ বেটার দ্যান সিটি বি, কিন্তু এখানে কি দেখলে তোমরা? দেখলে যে হেলথ স্ট্যাটাস অফ সিটি বি ইজ বেটার, health status of CTB is better than CTA. So this is the rates. By these rates we can calculate, compare the health status of, এইভাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বলা হয় যে বাংলাদেশের চেয়ে আমাদের
ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইন্ডিয়ার হেলথ স্ট্যাটাস ভালো, পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের হেলথ স্ট্যাটাস ভালো, বাট উই আর নট বেটার পজিশন ইন দ্য কম্পারিজন টু ওয়েস্ট, তাদের অনেক ভালো। তা হাউ ইট ইজ ক্যালকুলেটেড? হ্যাঁ হতে পারে, আমি তো ক্রুড বলেছি তো। শোনো না, আমি তো এরকম হয় না। ইট ইজ হিজ কোয়েশ্চেন ইজ এখানে যদি ইয়াং পপুলেশন হয় আর ওখানে যদি সিনিয়র পপুলেশন হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি ডেথ রেট বেশি হবে, কিন্তু ইট ইজ মোস্ট আনলাইকলি যে কোনো জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে ইট ইজ যে পিপল আর নট হোমোজিনিয়াস, শুধু ইয়াংরা থাকবে শুধু ওল্ডরা থাকবে এরকম কিছু হয় না। মোটামুটি টোটাল কান্ট্রির পপুলেশন ইজ হোমোজিনিয়াস। এই বোলপুর টাউনের সঙ্গে তুমি যদি সিউড়ি টাউনের কম্পেয়ার করে দেখবে মোটামুটি হোমোজিনিয়াস, একই ধরনের পিপল। এখানে সিউড়িতে বোলপুরে ইয়াং আছে আর সিউড়িতে সব বুড়োরা আছে, এরকম হয় না। সো হোয়াট আই এম সেইং দ্যাট ইজ ইট ক্লিয়ার? এই ছেলে ক্লিয়ার? নাও এগুলো দেখা যাচ্ছে না তো। নাও ইউ সি, so we calculate from frequency different rates and compare the health status and express the health status of a geographical area. Second thing is আমার এখনো দুটো বিএসসি নার্সিং এর ক্লাস আছে, বুঝলে? 11টা থেকে 12টা, 12টা থেকে 1টা, পর 3 ঘন্টা আমাকে বকতে হবে। Next point is distribution. All diseases, different diseases are not distributed in the same way. As for example, in the Scandinavian countries, Norway, Sweden and Finland. So in those countries, breast cancer among female is more than the whole world. Next, in India, oral cancer is more than Japan. In Japan, gastric cancer is more. This is called international variation. It may vary even in the same country, that is, in hilly areas, Tarai areas, sub-Himalayan belts, hypothyroidism is more. In southern part of India, what is more? It is the gastric ulcers, duodenal ulcers. This is called intra-country variation. And even this variation may be in the local area. In the city area, chronic obstructive pulmonary diseases are more, but in the outskirts of the same city, in the rural area, tetanus is more prevalent. So it is called local variation. So variation is of 3 types: international variations, inter-country variations and local variations. Now epidemiology just gives a clue why this variation, why these variations. Even the variation is in relation to age, that is measles, mumps. So all these diseases are more in young population. If anybody asks you, dear, this patient is suffering from measles, can you tell me what is the age of the patient? You চোখ কান বুঝে তুমি বলে দিতে পারবে বাচ্চাটার বয়স 5 থেকে 6 বছর। মোস্ট লাইকলি ভেরিয়েশন হয় এটা ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপের। আর যদি একজন বলে করোনারি হার্ট ডিজিজ হয়েছে, তুমি বলবে দি এজ ইজ 45 to 55. And if a person suffers from cancer of the prostate, তোমাকে যদি এজ জিজ্ঞেস করে বলতে পারবে তো? কিন্তু ওল্ড এজ, এর যে ভেরিয়েশন হয় না তা কিন্তু নয়, কিন্তু দিস আর দি কমন থিং। তাহলে এখানে তুমি দেখছো এজ ভেরিয়েশনে ডিজিজ ভেরিয়েশন হয়।
একটা বাচ্চার ক্যান্সার হয়েছে আমরা সাধারণত দেখি না, হ্যাঁ আছে, বাট মোস্ট আনলাইকলি। দেন টাইম ভেরিয়েশন, বছরের বসন্তকালে স্প্রিং এ তোমার পক্স হচ্ছে, গরমকালে পক্স খুব কম হয়, ওকে। আর বর্ষাকালে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, ম্যালেরিয়া, এই রোগগুলো বেশি হয়, যেটা শীতকালে হয় না। ইট ইজ কল্ড টাইম ভেরিয়েশন। তাহলে ভেরিয়েশন দেখো, প্লেস ভেরিয়েশন, পার্সন ভেরিয়েশন, টাইম ভেরিয়েশন, মানে টাইম, প্লেস এন্ড পার্সন, স্থান, কাল, পাত্র, যেটা আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই ভেরিয়েশন হতে পারে। এগুলো এপিডেমিওলজি স্টাডি করে, দে গিভস এ ক্লু অফ দিস ডিজিজ। ক্লু দিয়ে কি হয়? ক্লু দিয়ে তবেই তো আমি জানবো যে ওখান থেকে ধোঁয়া উঠছে কেন, তবেই তো নেভাবো ইলেকট্রিক থেকে উঠছে না একটা কয়লার চুলা ধরিয়েছে, না কিসের জন্য, শর্ট সার্কিট থেকে না ঘাসের মধ্যে আগুন ধরিয়েছে। তাই ইউ নো দ্য গেট দ্য ক্লু অ্যান্ড প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ। এই যে আজকে তুমি জানছো ম্যালেরিয়া ইজ ট্রান্সমিটেড বাই কি ম্যাডাম, কে ট্রান্সমিট করে, কোন প্রাণী, হুইচ? Falciparum. Falciparum is not transmitting. It is mosquito. Which mosquito? Huh? Anopheles, very good. Female Anopheles, মানে রাক্ষসী। So female, and don't mind, so female Anopheles transmits this malaria. And malaria is by a parasite Plasmodium, which is of 4 varieties. তোমাদের কোর্সে ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট সবকিছু আমাদের সাবজেক্টে আছে, ম্যালেরিয়া পড়তে হবে, ইনফেকশাস ডিজিজ গুলো পড়ে, ওগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। ক্লিনিক্যাল তো এপিডেমিওলজি গুলো, এগুলো অত ইন্টারেস্টিং না, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। তুমি একটা নাভ এঁকে দিলে, একটা আটারি এঁকে দিলে, দিয়ে এটা 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 দিস কোর্স দিস সাপ্লাই ভেরি ইজিলি। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো কনসেপচুয়াল, তোমাকে শুনতে হবে, তোমাকে বুঝতে হবে। আমি যেটাকে বলি যে খালি গলায় গান গাওয়া কিন্তু খুব কঠিন না, হ্যাঁ কি না? অনেক রকম বাজনা ঝ্যাং ঝ্যাং করে বাজছে, মাঝখানে তুমি একটু গেয়ে দিলে। তা আমাদের সাবজেক্টটা হচ্ছে খালি গলায় গান, তোমাকে বোঝাতে হবে, তোমার ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। আমি জানি না ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করেছে কিনা। তো এনিহাউ, যেটা আমি বলছিলাম যে ডিস্ট্রিবিউশন থেকে, এই যে যেমন এখন আমরা জানি প্লাজমোডিয়াম, কিন্তু এর নাম দেখো ম্যালেরিয়া। দিস কেম ফ্রম ম্যাল এরিয়া। ম্যাল মানে হচ্ছে ব্যাড, এরিয়া কথাটা এসছে ইয়ার থেকে। লোকে আগে মনে করতো যে এটা ওই ঝিলের দিক থেকে, খালের দিক থেকে পচা জল হয়েছে, ওর যে বিচ্ছিরি গন্ধ আলা বাতাস আসে, ওই বাতাস থেকে ম্যালেরিয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ট্রু, বাট ইজ there is stagnation of water and breeding of mosquito. কিন্তু তখন লোকে জানতো না মসকুইটো ট্রান্সমিটেড অ্যান্ড প্লাজমোডিয়াম। তারপরে আস্তে আস্তে জানলো প্লাজমোডিয়াম আবার আছে ভাইভ্যাক্স, ফ্যালসিপেরাম, ওভেল অ্যান্ড ম্যালেরি। আমাদের দেশে ভাইভ্যাক্সটা ওই তিনটে কমন। ফ্যালসিপেরাম ইজ ভেরি নটোরিয়াস। ওকে, ডেথ, ব্রেন অ্যাফেক্টেড। নেক্সট ইজ, তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে এই কারণগুলো কিন্তু আগে জানা যেত না। যেমন কলেরা, কলেরা ইজ, আমরা খুব ইজিলি বলি কি জন্য, কি করে হয় না, ইট ইজ কজড বাই ভিব্রিও কলেরি নামে একটা ব্যাকটেরিয়া। তো আগে লোকে এটা জানতো না, আস্তে আস্তে জানলো কি না, ইট ইজ, আগে লোকে জানতো ডার্টি ওয়াটার, পলিউটেড ওয়াটার লোকের খেত, পান করত। সুতরাং এর থেকে আস্তে আস্তে লোকে বুঝতে পারলো যে এর থেকে কলেরা হয়। এবং আলটিমেটলি কে আবিষ্কার করেছে গো কলেরা, ভিব্রিও কলেরি? একটু একটু জানতে হবে তো, জেনে নিও হিস্ট্রি অফ মেডিসিন থেকে। সো ইন দিস ওয়ে, যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, এই যে আজকে তুমি সবকিছু জানো, এগুলো কিন্তু সবই এপিডেমিওলজির আবিষ্কার। এরকম আমাদের আরো অনেক কিছু আছে, যেমন
Even now we don't know what are the causes of different cancers. এগুলো নিয়ে এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি হচ্ছে এবং একসময় আমরা হয়তো জানতে পারবো হোয়াট আর দ্য উই ইভেন নাও নো দি কজেস অফ সাম cancers, malignancy, but still we are in dark. Next is, third point is the determinants. What is the meaning of determinants? Determinants means which determines. তবে যাকে বলে factors which are responsible for causation. মানে cause, সোজা কথায়। তাহলে these determinants we have to search out by epidemiology. Then we will prevent, treat, control the disease. So three things, 3 points, 3 principles. Jodi erokom ashe, what are the principles? It is the frequency, distribution and determinants of disease. Next we will go to what are the aims of epidemiology. Number 1, to see the magnitude of the problem. কত কোভিড হয়েছে, তার ম্যাগনিটিউড কি, পরিমাণ কত, কতজন এফেক্টেড হয়েছে, 2-4 জন না 100 না হাজারে হাজারে না লাখে লাখে। ম্যাগনিটিউড, ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন, কোথায় হচ্ছে, রুরাল এরিয়াতে হচ্ছে না আরবান এরিয়াতে হচ্ছে। এবং আমি খুব আশ্চর্য হয়ে এবার দেখেছি যে যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কিন্তু কোভিড হয়নি। কেন এখনো বার হয়নি? আমাদের বাড়িতে ড্রাইভার সহ 3-4টে, যেমন হয় একজন ডাক্তারের বাড়িতে 3-4টে লোক আছে, কারোর কোভিড হয়নি, কিন্তু আমার বাড়িতে মেম্বার হচ্ছি আমি এবং আমার মিসেস, তারা দুজনাই কোভিডে ভুগেছি। এবং আমার একটাই মেয়ে, সে শ্বশুর বাড়িতে থাকে নিউ টাউনে, এবং মেয়ে এবং জামাই তাদের দুজনেরই কোভিড হয়েছে। আশ্চর্য কিন্তু যে দিস subaltern people of the lower socio-economic group didn't suffer from COVID. People of middle class and upper middle class, the affluent people are suffered more from COVID. Why? Still it is not explained. তোমরা কি লক্ষ্য করেছো? হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছো? এগুলো লক্ষ্য করার বিষয়। এইগুলো হচ্ছে এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি, and study is going on. তাহলে ম্যাগনিটিউড and distribution, first point. Second point, it is the etiological factor, কারণ, and its pathogenesis. Pathogenesis কি? The process by which the pathological process is going on. Suppose a bacteria enters into your body, it multiplies, it liberates toxins, there is tissue reaction with these toxins, and if your immunity overpower these toxins, simple example, then you have not any clinical signs and symptoms. And if our body resistance cannot overpower, so our body is conquered by the bacteria or virus or anything, and we will suffer from disease. So we start this etiological factors and pathogenesis. And third thing, একটু বুঝতে হবে, এখন বোঝা কঠিন হবে, কি না, provide data. For what? For planning, implementation and evaluation of the services to treat, to control and to prevent the disease, and with prioritization. তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, যে এই যে কোভিড যখন আসলো, তুমি তো সিম্পল ক্লিনিশিয়ানরা তো বসে বসে ট্রিট করতে লাগলো। হ্যাঁ, বাই দ্য বাই আমি বলে রাখি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটের, তখন আমার স্বাস্থ্য ভবন বলে একটা জায়গা আছে, হেড অফিস, তো সেই সব তারা সব কিছু কন্ট্রোল করে, সেখানে আমি জাস্ট কোভিডের
ইন্টারস্টেট কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, ইনচার্জ। একটাই দুঃখের বিষয় যে আমাকে প্রায়ই ওই ড্রেসটা পরে, পিপিই পরে অনেক জায়গায় গিয়ে পেশেন্টদের একটু ইন্সপেক্ট করতে হতো। ভিআইপি হলে তো কথাই নেই, খুব কষ্ট করে থাকা। সো যেটা আমি বলছি যে কোভিড হয়েছে, কোভিডের ম্যাগনিটিউডটা কত, কাদের মধ্যে হচ্ছে, কোন গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড গ্রুপ, কেন হচ্ছে, হ্যাঁ কেন হচ্ছে, জাস্ট হি মেনশন দ্যাট কাদের মধ্যে বেশি হচ্ছে, না যাদের কোমরবিডিটি আছে, অ্যাসোসিয়েটেড মরবিডিটি। যখন ডিজিজ এফেক্ট হয় সেটাকে বলে মরবিডিটি, আর যখন মারা যায় তাকে বলে মর্টালিটি। এগুলো পরে এই টার্মগুলো আসবে, বিভিন্ন রেট, রেশিও। তাহলে কোভিডে কারা এফেক্টেড হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, কেন হচ্ছে। আর থার্ড হচ্ছে যে আমরা যে ডাটাগুলো পাচ্ছি তার থেকে কোনখানে বেশি স্ট্রেস দিতে হবে, কোন জায়গায় বেশি স্ট্রেস দিতে হবে, তার প্ল্যানিং করতে হবে। প্ল্যানিং মানে কি, প্রোভাইড ম্যান পাওয়ার। নাম্বার ম্যান পাওয়ারের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ডক্টর, নার্স অ্যান্ড অ্যালাইড স্টাফ। সেকেন্ড ইজ মেডিসিন, ইনজেকশন, ওকে, অ্যান্ড থার্ড ইজ এস্টাবলিশমেন্ট, কোথায় রেখে তুমি তাকে করবে। হসপিটাল নেই, কি করবেন, একটা স্কুল বাড়িকে টেম্পোরারি হসপিটাল বানিয়ে দেওয়া হলো, উপায় নেই কিছু। সো এইগুলো প্ল্যানিং করতে হলে তোমাকে, এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট, শুধু খাতায় কলমে ঠান্ডা ঘরে বসে প্ল্যানিং করলে হবে না, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অ্যান্ড ইভ্যালুয়েট করতে হবে। তুমি করে গেলে ঠিক আছে, কিন্তু ইভ্যালুয়েট না করলে তুমি বুঝতে পারবে না তোমার কোথায় ফল্ট। এই যে তোমরা পড়ছো, তোমাদের ইভ্যালুয়েশন হবে কি না পরীক্ষায়, যে তোমরা শিখেছো কি, যারা শিখেছে তারা পাস করবে, আর যারা শেখেনি তারা ফেল করবে। সো ইভ্যালুয়েশন না হলে তুমি বুঝতে পারবে না যে আমরা ঠিক পথে, রাইট ওয়ে যাচ্ছি না ভুল ওয়েতে যাচ্ছি। যদি দেখি না কোভিড কমছে না, তাহলে আমাকে উই হ্যাভ টু রেকটিফাই আওয়ার প্ল্যান। আর যদি বলে না ঠিক আছে, তাহলে চলো এই রাস্তাতেই যাই। সো ইট স্যাটিসফাইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট। ওকে, দিস ইজ দ্য সিম্পল। এটা একদম প্রিলিমিনারি ক্লাস তোমাদের, সেই জন্য এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের পরে আরো এক্সপ্লেন করা হবে পরবর্তী ক্লাস, আমিও নেব, অনেকেই নেবেন এক্সেট্রা। এইবার আমি আসি, এই দেখাও তো স্লাইডটা, কি একটা ফেন কালার পড়া পরে। ফেন কালিতে ইয়ে করেছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে, তাহলে ফার্স্ট হলো, এটা ফোর্থ হচ্ছে ডেফিনেশন হলো, সেকেন্ড হলো প্রিন্সিপাল, থার্ড হলো এম, এবং ফোর্থ হলো তোমার ডিফারেন্স বিটুইন, পরেরটা এটা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ডিফারেন্স বিটুইন কমন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল মেডিসিন। এই ডিফারেন্স গুলো আমি লিখে দিয়েছি, যে দেখে নাও তোমরা যদি দেখা যায়। এবং আমি মুখে মুখে বলছি, that is the epidemiologist sees the total community, but the clinician sees the single patient one by one. Second, epidemiologist is going to the community, but clinic patient is coming to the doctor. Third, epidemiologist sees both sick and well people, সুস্থ এবং অসুস্থ উভয়কেই দেখে, but clinician only the sick people. Epidemiologist কি করে না, তার মেথড হচ্ছে এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি, আর ডক্টর কি করছে না ডায়াগনোসিস করছে। এপিডেমিওলজিস্ট ডিফারেন্ট চার্টস, টেবলস এগুলো করছে, উনি কি করছেন ক্লিনিশিয়ান না, হি মেক্স দ্য ডায়াগনোসিস মোর অ্যাকুরেট বাই ল্যাবরেটরি টেস্ট, ডিফারেন্ট প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট,
radiological test, etc., etc. And also, if he cannot diagnose antemortem, he takes the aid of postmortem. এখানে আমাদের দেশে হয় না কিন্তু, ওই যে হসপিটালে বলে না, আমি তো দীর্ঘদিন হসপিটালের এমএসবি ছিলাম, বিদেশে কিন্তু যে কেসটা নিয়ে কনফিউজড হবে পোস্টমর্টেম হবে, কিন্তু আমাদের দেশে এখানে অটোপসি, তাকেই পোস্টমর্টেম বলে। তো ভালো কথা আর কি। তো এখন আমাদের এখানে কি হয়, এসে খুব উজ্জতি হলো, মরে গেছে, কেন মরলো, কি মারবো ডাক্তারদের, ভাঙলো মারলো সিস্টারদের, ডাক্তারদের, সবাইকে। কিন্তু যেই আমার কাছে আসলো, মানে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ইনভেস্টিগেশন হবে, কিন্তু আমরা তো কিছু জানি না, তাহলে আপনারা কনসেপ্টে লিখে দিয়ে যান এটা পোস্টমর্টেম হবে। অটোপসি কথাটা মানুষ জানে না, কমন টার্ম নয়। পোস্টমর্টেম যে বলে তখন ওরা চলে গেল নিজেদের মধ্যে, না না মরাই যখন গেছে কি আর কাটা ছেঁড়া করে হবে, স্যার দিয়ে দিন। তাহলে আপনারা কমপ্লেনটা তুলে নিন। তখন কমপ্লেনটা তুলে নিল, কিন্তু তার আগে এক পোস্ট তো আমার চেম্বারে কাঁচগুলো ভেঙে দিয়েছে, হসপিটালে ওয়ার্ডের কাঁচগুলো ভেঙে দিয়েছে, সিস্টারদের শাড়ি ধরে স্কার্ট ধরে টেনেছে, এবং ডাক্তারদেরও, ছোট ডাক্তার, বড় ডাক্তারদের পায় না, ওটা মারধর করেছে। তাই তো ওয়ার্ডে থাকে। সে সরকারি হসপিটাল যে কি জায়গা সে জানো না। লোকে মানে জমি ঘটি বাটি বিক্রি করে নার্সিং হোমে সব খুইয়ে দিল। এবার সব যখন হলো তখন পেশেন্টটাকে নিয়ে গিয়ে বললো যে আমার আর কিচ্ছু নেই, আমাকে গভর্নমেন্ট হসপিটালে ভর্তি করে দিন। বেশ, ভর্তি হলো। এইবার যদি বলা হয় একটা জলের কুঁজো কিনে এনেছে, কেন কিনবো? সরকার তো আমাদের এই হসপিটালটা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় চলে। তাহলে আমি এইগুলো তোমাদেরকে বললাম। এইটা এইবার হচ্ছে অ্যাপ্রোচ, আর একটু সময় আছে, পরের স্লাইডটা দাও। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা প্রায়ই আসে। এই তুমি কি লিখছো গো? অ্যানাটমি দেখো, জেনে নাও। আর এগুলো কিন্তু আসবে তোমার পোস্ট গ্রাজুয়েট, সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আছে ফ্রম কমিউনিটি মেডিসিন। সুতরাং তুমি এগুলো যদি মিস করো তাহলে তোমার আর ওই এমবিবিএস এই থেকে যাবে। এই পরেরটা দেখো, অ্যাপ্রোচ। অ্যাপ্রোচ পরেরটা, এই তুমি সেই ত্রিপুরার ছেলেটা না? অ্যাপ্রোচটা কি? টু আস্কিং কোশ্চেনস এন্ড মেকিং কম্পারিজনস। এগুলো পরে ক্লিয়ার হবে, জেনে রাখো। কোশ্চেন গুলো কি? হু আর দি পারসন, কার হয়েছে, কখন হলো, হোয়েন, কোথায় হলো, হোয়ার, কেন হলো, হোয়াই, ঠিক আছে, আর হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড। কি বাদ গেল বলো তো, কি বাদ গেল? হ্যাঁ, কি হয়েছে, হোয়াট, হলোটা কি, কি হলো, কেন হলো, কার হলো, কখন হলো, কোথায় হলো, এবং হাউ, কতগুলো। এই কোশ্চেন গুলো তোমাকে এপিডেমিওলজিতে জিজ্ঞেস করতে হবে। এইগুলো জিজ্ঞেস করলে তুমি কি করবে না, you will get a clue, and from that clue you can prevent, control, and তুমি এই কোশ্চেন গুলো মিলিয়ে দেখো না কোভিড এর সঙ্গে। ওসব প্লেগ 100 বছর আগে 1919 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক হয়েছিল, লাখ লাখ লোক মরে গেছিল। ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি জাস্ট কোভিড-19 এর সঙ্গে এই কোশ্চেন গুলো মিলিয়ে দেখো, তাহলে ইউ উইল গেট এ গুড আইডিয়া রিগার্ডিং দ্য ডিজিজ এপিডেমিওলজি। পরেরটা, লাস্ট পয়েন্ট, ইউজেস। ইউজেস, এপিডেমিওলজিক্যাল ইউজ, এটাও কোশ্চেন আসে। কি না, ফার্স্টে কি না, হিস্টোরিক্যালি, টু স্টাডি দ্য হিস্টোরিক্যালি রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ডিজিজ ইন দ্য কমিউনিটি। এই ডিজিজ কথাটা বাদ পড়ে গেছে। তার মানে কি, আগে ইনফেকশাস ডিজিজের এপিডেমিক হতো, এখন কিন্তু ইনফেকশাস ডিজিজের এপিডেমিক অত হয় না, দু একটা ছাড়া। এই যেমন কোভিড হলো,
এখন কিসের এপিডেমিক? নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, করোনারি হার্ট ডিজিজ, ক্যান্সার, এইডস, এইসবের এপিডেমিক হচ্ছে। কিন্তু আগে কি হতো? কলেরা, প্লেগকে ব্ল্যাক ডেথ বলা হতো, কালো মৃত্যু। তো ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়া এইসব হতো। কিন্তু এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের এপিডেমিক হচ্ছে। তাহলে হিস্টোরিক্যাল রাইজ অ্যান্ড ফল অফ সার্টেন ডিজিজেস। সেকেন্ড পয়েন্ট কি? কমিউনিটি ডায়াগনোসিস, it will be discussed later on. থার্ড পয়েন্ট, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড প্ল্যানিং, আমি তোমাদেরকে বললাম ইভ্যালুয়েশন। ফোর্থ কি? না, ইভ্যালুয়েশন অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক অ্যান্ড চান্সেস অফ ডিজিজ। তারপরে কি? না, সিনড্রোম আইডেন্টিফিকেশন। আর লাস্ট আরেকটা হচ্ছে লাস্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে টু ইভ্যালুয়েট দ্য কজ অফ ডিজিজ। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টু কমপ্লিট দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ। এটার মানে কি? সাপোজ ইউ আর ইন এ আউটডোর, একটা পেশেন্টকে নিয়ে আসা হলো, যেটা বলছিলাম যে তুমি আউটডোরে বসে আছো, করোনারি হার্ট ডিজিজ নিয়ে একটা পেশেন্ট, মিডিল এজেড পেশেন্ট আসলো। এই করোনারি হার্ট ডিজিজের মজা কি? যে ডিজিজটা অকারেন্স থেকে 3.5 ঘন্টা তুমি সময় পাবে, তারপরে সে মারা যাবে। যেমন আমি একটা গল্প বলি, আমার বাবা আর পাশে চৌধুরী কাকু একসঙ্গে বাজারে গেছেন। চৌধুরী কাকু পাশের বাড়িতে বসে আছেন, হঠাৎ ডাক, কি ব্যাপার? না, চা এনে দেখছে উনি কাগজের উপর এমনি করে মাথাটা ঝুলে আছে। হি ডায়েড সাডেনলি। সাডেন ডেথ বাড়েই কিন্তু করোনারি হার্ট ডিজিজ। আমাকে যদি করোনারি হার্ট ডিজিজ অ্যালাউ করে তোমাদের পড়ানো হবে, তখন আমি উইল ডিসকাস ইট এলাবোরেটলি। তাহলে এই করোনারি হার্ট ডিজিজের পেশেন্টটা যে নিয়ে এসছে, পেশেন্টটা কি 8 ঘন্টা আগে প্রথম তার ওই রোগটা হয়েছে? না, ইট ইজ দ্য এফেক্ট হয়েছে। তাহলে করোনারি হার্ট ডিজিজ তার হয়তো 10 বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে, সে জানেই না যে তার করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে। করোনারি হার্ট ডিজিজ আস্তে 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 তার হার্টটাকে দুর্বল করে দিয়েছে, ব্লাড সাপ্লাইটা সাডেন বন্ধ হয়ে গেছে, মারা গেছে। এখন তুমি যদি একটা ডিজিজের ন্যাচারাল কোর্স জানো, তাহলে কি হবে? তুমি পেশেন্টটাকে কিন্তু আগে থেকে প্রিভেন্ট করতে পারবে। তার কারণ করোনারি হার্ট ডিজিজের কজ আমি সবসময় বলি কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে। তোমরা ফর ওয়েট, যদি একটা মানুষের ওয়েট বেশি হয় তার করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে পারে। বি, ব্লাড প্রেশার, যদি ব্লাড প্রেশার বেশি হয় তাহলে তার করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে পারে। সি, কোলেস্টেরল যদি বেশি হয় তাহলে তার হতে পারে। এস, অনেকগুলো আছে। 1 নম্বর হচ্ছে সুগার, মানে ডায়াবেটিস যদি থাকে। আর একটা হচ্ছে সেডেন্টারি হ্যাবিট, শুয়ে বসে থাকে। আর একটা হচ্ছে স্মোক, যদি স্মোকিং থাকে। আর একটা কি বলো? স্ট্রেস, চিন্তা ভাবনা থাকে। এই আমি তোমাদেরকে আজকে বলে দিলাম। তোমাদের যদি কজেস অফ করোনারি হার্ট ডিজিজ আসে, তখন আর ওই লিখতে হবে না, মন থেকে বুঝতে পারবে। WBCS, W ফর ওয়েট, B ফর ব্লাড প্রেশার হাই, C ফর হাই কোলেস্টেরল, S ফর স্ট্রেস, সুগার, স্মোকিং, সেডেন্টারি হ্যাবিট। তো তুমি যখন পেশেন্টের ট্রিট করবে, বা তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো এলডারলি পেশেন্ট থাকে, ইউজুয়ালি 45 এর উপরে, তাহলে কিন্তু তুমি এগুলো কাটেল করবে। বেশি ওয়েট হলে ওয়েট কমাবে, হাইপারটেনশন হলে নর্মাল করবে, কোলেস্টেরল হলে তার অনেক ওষুধ আছে রেগুলার খাওয়াবে, স্মোকিং হলে ছাড়াবে, ডায়াবেটিস সুগার থাকলে তার ট্রিট করবে, স্ট্রেস হলে তাকে যোগা বা এই ধরনের কিছু করে তার স্ট্রেস কমাবে। আর সেডেন্টারি হ্যাবিট যদি হয় তাহলে হাঁটাবে। আমার বয়স তো এখন 67 প্লাস, সুতরাং প্রতিদিন আমি 2 দিন থাকি এখানে দেখবে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা আমাকে দেখবে। এখান থেকে আমি সেই বড় রাস্তা যাই, বাস রাস্তা আবার আসি, তোমাদের হোস্টেলের সামনে দিয়ে যাই। আর সকালে আমি গেছি, এই
জেন্টস হোস্টেলের সামনে দিয়ে, মানে বয়েজ হোস্টেলের সামনে দিয়ে, সকাল 5:30টার সময় সবাই ঘুমাচ্ছে, কেউ কেউ মশারি টাকিয়েছে, কেউ তাকায়নি, তাই তো? লেডিস হোস্টেলে ওই দিকটা যায় না, মায়েদের দিকটা যায় না, আর ওটা ব্লাইন্ড তো, ওই জন্য। Definition of muscle twitch is the brief contraction and relaxation in response to single action potential. In amphibian laboratory, it is explained as single induction shock. Because by induction coil or electric single induction, brief contraction followed by relaxation, and it may be depending upon the liver, it may be isotonic or it may be isometric. And you can remember the action potential generation in an action is given in the examination. Monophasic action potential. But your writing was cool. I do not understand why action potential. In the case of neuro, the spike potential duration is spike potential duration. In case of skeletal muscle, 1 to 3 milliseconds is the refractory period or absolute refractory period. And after the onset of the action potential, then the contraction begins. Contraction begins by the green line shows the contraction. It may be isometric contraction or isotonic contraction. In case of isometric contraction, is more generated. Suppose by means of G or graph, you can express isometric contraction, or it may be isotonic contraction. In amphibian preparation, the liver are placed in such a way, it is vertical arm and to which the muscle is attached along with its nerve, and they are stimulated. And there is displacement of this and breathing contraction, and then there is movement of this same angle, and in this way it is isotonic can be used in the other people laboratories. Our background they discuss the concept of isometric contraction. So it is a contracted phase and it is the relaxation phase. It is the phase contracted phase and the relaxation phase. And this duration is called twitch duration. So in case of fast muscle, it is low, about 7.5 milliseconds. It will be 100 milliseconds or so in case of slow muscle. And this and conduction velocity over the skeletal muscle is 5 meters per second. But is variable in case of action. Variable in case of action. Different A, B, C, D. There is a different groups and different and their conduction velocity will not be higher. But average in case skeletal muscle 5 meters per second. And this action potential is generated at the neuromuscular junction. Then there is liberation of acetylcholine in response to action potential in the action. And acetylcholine they bind to the nicotinic receptors, and that is the entry of this ion, positive ion. And that is initially the end plate potential. And normally it always reaches the threshold velocity. And there is then the action potential is generated. The action potential is made over the sarcolemma and it enters to the interior by means of the T tubes. And when it goes to the T tube, then within the tract, from the lateral cister, calcium ion is liberated, and this calcium ion unites with the troponin C moiety, and then there is the exposure of the side of the head of the myosin over the actin filament. And when this actin myosin combination is produced, then there is increase in the myosin ATPase activity, liberation of energy at the same time of ADP and PR, and there is some bending movement. There is the movement of the actin filament over the myosin filament. It is called power stroke, and in response to this contraction is called. Now in this case, there is this refractory period is much shorter than this, much shorter. Now if another action potential is produced in the contracted phase,
contracted phase. Then what will occur? And then over then from this point there is another contraction. Because hyperlipidemia is attributed to its that is the behavior of the ion channels. So contraction is a chemical process. It is not related to any electrolytes. So when after the expiry of the refractory period, the second stimulation is given, it is S1, suppose it is S2. And in this case, and if you give in this way, stimulating, then there is a summation of contraction. That is called physics. Summation of contraction. And if this value is regulated and repeated contraction is given, then it is the muscle twitch, then you can get this type of contraction. That is the height of contraction increases and there are incomplete relaxations. Suppose it is due to S1 and it is due to S2 and S3. It will be acetonic or acyclic, whatever it may be. Then there is incomplete relaxation between the stimulus and it is called incomplete relax. Suppose this, if a stimulus is given in the contracted phase, after the expiry, and then expiry of this and will revert to another stimulus. So there is summation during the contraction phase, and in that case you are getting a steady peak. There is no trembling effect. There is no incomplete contraction because every contraction is falling in the contracted phase of the previous contraction. So there is no incomplete relaxation. There is a steady pull and there is increase in the force of the muscle and it is for complete release. It means summation of contraction. And in case of complete release, there is the force generated is 4 times than that of that produced by the 4 times than that is produced by the muscle release. That is in this way we can grade our muscle power. পেনও তুলতে পারি, আবার একটা চেয়ারও তুলতে পারি, আমার ক্ষমতা নিয়ে আমি তুলতে পারি। So there is by means of some ways by which we can grade our muscle strength, recruitment of the fibers, and then this generation of this proteins. And in this way, mass force can be generated, maximum force produced in all the animals more or less same, 3 to 4 kg per centimeter square of muscle. Muscle bar, then it is the, so there is the, those who exercise, their primary aim is to increase the muscle bar. Per square centimeter, 3 to 4 kg is good, more 4 to and it is possible by this mechanism, recruitment of more and more and complete all the motor units. And then the generation of is complete is possible. And in this way, force can be generated. Now we will consider if this impulse, another after the expiry of this twitch, and then after the expiry of this muscle twitch, if another stimulus is given, then there is a contraction, then there is another contraction. But it is simple muscle curve for the muscle twitch, and it is no summation. But the height of the second curve is more than this. Height of this second curve is more than this because there is more force to produce. In amphibian preparation is for beneficial effect. Practical বইয়ে দেখে নিন, আমি যেটা বলছি সবটা বিশ্বাস করার দরকার। আমি যে কোনো বিশ্বাস দিতে তাহলে তোমরা সব বইয়ে দেখবে এই লোকরা যে পড়াচ্ছে যদি বই থেকে পড়াচ্ছে না মন থেকে পড়াচ্ছে ভালো বলতেই পারে তাহলে সেক্ষেত্রে বই থেকে দেখবে amphibian preparation লেখা যায় beneficial effect. Effect of 2 successive stimuli তে চেষ্টা পাও দেখবে beneficial effect. And also generation of fatigue. Beneficial due to this fast stimulus and there excessive contraction of liberation of calcium
And this, whenever there is liberation of calcium ion, the next step is the calcium ion is locked by the longitudinal part of the surplus meridional by Santiniketan or calcium magnesium ATPs. Due to the short duration, it is not possible for the muscle to pump all the calcium that is coming out of the lateral system. Some remains. And due to second stimulus, more calcium is liberated. So there is summation of there is the quantities. And due to activation of more and more contractile units, more force will be generated. It is the primary reason of this and it is beneficial. And it is also called tripping in case of the contraction of isometric contraction. Trip, TRP. Trip means staircase. TRP. German word means staircase. Dhape dhape উঠছে. Suppose it is the S1, S2, S3, S4 in this way it is going on. And S2 is a little more, then in this way and in this way. And it is not summation of contraction. It is not summation of contraction. It is a beneficial. And after some time, it becomes more or less same. More or less same. And in case of fatigue curve, there is even in capitalism, fatigue curve. There is asymmetric, asymmetric contraction. And here you will get this type of curve. Suppose it is the first curve. And it is the second curve is more than this. Then third. And in this way it continues. And then suppose first, second, third. This stimuli from the first, this second is more, third is more, and it is very initial. And it is the same staircase, same as the staircase. And it is due to the accumulation of calcium. Other factors also occur. Whenever there is some contraction, then there is heat production. And all the heat is not dissipated in the short period. And so temperature will rise and it is beneficial for the effect of these nerves in ATPs. And whenever there is some rise in temperature, there is decline in viscosity. So there is interdigitation will be facilitated. And these are also some extent happening. Mainly it is due to increase in the calcium ion concentration. During the short period, it is not possible by the Sarka pump to pump back all the calcium that is coming from the lateral system into the longitudinal. So they accumulate, and then second stimulus happen, then more calcium is liberated, and so increased calcium is available, and they will activate the contractile mechanism. I think this all for today. Next week we will discuss something about skeletal muscle, some remaining important part, motor unit, and other important examination also. And then we switch over to smooth muscle also. And your cooperation is very good. Now, I am going to go on some of the late section, practical master, practical to come. You can practical to have the stimulus. You can calculate two each duration. Suppose in a muscle it is 10 millisecond. From this point, this is 10 millisecond. So, within 1 second, how many contraction is possible? Isolated contraction possible. 1 second is equal to 1000 milliseconds. Divided by 10, 100. When the frequency is less than 100, then this GP or possible. When it is more than 100, then there is either incomplete loss or complete loss. কতটা পরপর ফ্রিকোয়েন্সি কতটা সময় অন্তরে আসবে সেটা টুইচ ডিউরেশনের উপর নির্ভর করে। যদি 10 মিলিসেকেন্ড টুইচ ডিউরেশন হয় তাহলে প্রতি সেকেন্ডে 100টা অন্তত, যদি 100টা বা 100 কম যদি ফ্রিকোয়েন্সি থাকে তাহলে আমরা করে একটা করে কমপ্লিট ওয়েভ পাবো। তাহলে সেক্ষেত্রে সামেশন হবে। সেখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল অথবা ট্রিট। কিন্তু যদি টিটেনাস তৈরি করতে হয় অন্তত 100 করে নিতে হবে।
100 করে যদি নেওয়া যায় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে তুমি আইদার ইনকমপ্লিট রিডিউস পাবে, আরও যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যায় তাহলে পরে তুমি সেক্ষেত্রে কমপ্লিট রিডিউস পাবে। কাজে তোমার কন্ট্রাক্টেড ফেজ, রিলেশন ফেজ, টাইম ডিউরেশন তার উপরে সেটা নির্ভর করে। এবং অন্য বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে সেটা আশা করা যায় যে তোমরা এটা বার করে নেবে যে কোন জায়গায় আমি কমপ্লিট রিটেনাস পাবো, কত ফ্রিকোয়েন্সি হলে আমি কমপ্লিট রিটেনাস পাবো, কত ফ্রিকোয়েন্সি কম হলে পরে আমি ইনকমপ্লিট রিটেনাস পাবো, সেটা তোমাদের কাছ থেকে আশা করা যায়। তাহলে আজকে এই অবধি থাক, আর এই এসে আমার মনে পড়লো। So this class is on abnormal ECG, and I told you under abnormal ECG what are the heads you need to know, right? So by guess I expect that all of you know normal ECG and you can interpret normal ECG, right? Which is a basics for you, right? So if any question given from normal ECG and you are unable to perform or you are unable to answer, that is a serious misconduct. You might be put behind the bars, right? But today's class is on abnormal ECG. So what abnormal ECGs you need to know? First of all, what are the abnormal ECGs that you need to know at your level, right? So abnormal ECGs. Under abnormal ECG, first is ACS or acute coronary syndrome, right? That means myocardial infarction or simply in a layman terms heart attack, right? Okay. So you should be interpreting abnormal ECG of a patient of myocardial infarction or a patient of acute coronary syndrome, right? First. Second abnormal ECG is heart block, right? Under heart block, again heart block is a separate session, is a separate class. First degree heart block, second degree heart block, third degree heart block. Under second degree heart block, again we have two different types of second degree heart block. One is MBBS type 2, another is MBBS type 1. MBBS type 1 and MBBS type 2, right? And another two forms of heart block are right bundle branch block and left bundle branch block. So by now you already know the conduction tissues of heart. Normal conduction, it starts from SA node, from SA node to AV node through internodal tract, from AV node to bundle of His, right? And from bundle of His, we have two different branches which will supply left ventricle and right ventricle, right? The branch that supplies the right ventricle is called right bundle branch, and the branch which supplies the left ventricular muscle is called your left bundle branch. Left bundle branch again divides into two, anterior fascicle and posterior fascicle. So all these fibers might be blocked, and depending on the location, the heart block might be termed as right bundle branch block or left bundle branch block, okay? And left bundle branch block, it might be block in the anterior fascicle, then we call it left anterior hemi block or left posterior block, depending on which fiber is involved. And if both the right bundle and left bundle both are blocked, we call it bifascicular block, right? Okay. So first abnormal ECG is acute coronary syndrome. You need to identify the ECG, right? From the ECG strip, you need to identify acute coronary syndrome. Second, from an ECG of heart block, you need to identify the specific type of heart block. If it is AV block, then first degree, second degree or third degree block. And if it is bundle branch block, whether it is right bundle branch block or left bundle branch block, right? Now the third abnormal ECG which you need to know is the rhythm disturbances, okay? Rhythm disturbances, or we call it arrhythmia, okay? Cardiac arrhythmia or rhythm disturbances, right? Okay,
arrhythmia. That means disturbances in cardiac rhythm. And today I will take the class on rhythm disturbances or cardiac arrhythmia. Right? Okay. So heart has got a particular rhythm, and this rhythm is regular. Okay, your SA node discharges at a rate of 60 to 100 beats per minute, and you get the rhythm, and we call it sinus rhythm. Okay, we call it sinus rhythm. If you calculate RR interval, you have calculated RR interval while calculating your heart rate from an ECG strip, right? So you just calculate small squares in between two R wave and divide it 1500 divided by number of small squares, right? So this gives rise to heart rate. But very often you will find that you are selecting RR interval here and you are selecting RR interval here. So RR interval might not be same always. Okay. Sometimes you will see the gap between two adjacent R wave is 17 small square, and on a different complex you find the RR interval maybe 19 small squares or 20 small squares, right? So heart rate varies. Okay, in a normal healthy individual heart rate varies, and we call it sinus arrhythmia. Okay, we call it sinus arrhythmia. And sinus arrhythmia is absolutely normal phenomenon. Okay, it is a normal event, and having sinus arrhythmia is physiological, completely physiological. That means normal, because your sympathetic system is trying to increase your heart rate and your parasympathetic system is trying to decrease your heart rate. So as a result, RR interval changes. Okay, from beat to beat, RR interval changes. We call it sinus arrhythmia. Having sinus arrhythmia, it proves that your autonomic nervous system is functioning well, right? So even if it is arrhythmia, it is not considered abnormal. Sinus arrhythmia is absolutely a normal phenomenon. In patients with autonomic dysfunction, maybe a case of long-standing uncontrolled diabetes mellitus or any disease that affects your autonomic nervous system, that damages the autonomic fibers. Okay, as a result, this sympathetic parasympathetic balance is lost and sinus arrhythmia is lost. Okay, sinus arrhythmia is lost. That means there will be no variation in heart rate. If my heart rate is continuously 78 beats per minute, 78 beats per minute, 78 beats per minute, it is abnormal. Right? That means there is no sinus arrhythmia and my sympathetic and parasympathetic tussle is not working, right? But if my heart rate at this beat 78, next beat 79, next beat 75, next beat 80, so it is keeping on fluctuating, that means my autonomic nervous system is functioning well and this is normal. So sinus arrhythmia is a normal phenomenon. When it is lost, then there is a matter of concern, and it may be due to autonomic dysfunction, right? Okay. Now, before understanding arrhythmia, you need to know re-entry, because most of the arrhythmias are driven by re-entry. So, what is re-entry? So, by the name it suggests re-entry, that means it is entering again. After exit, it is again entering. So, re-entry, right? So, in cardiac conduction tissues or in cardiac musculature, re-entry is a phenomenon which gives rise to arrhythmia. Okay. Now, to understand what is re-entry, there are some prerequisites of re-entry. As you know that cardiac muscle cells are connected by a specific junction that can transmit voltage from one cell to another. What is that junction? Gap junctions, yes. So, gap junction. So, cardiac muscle cells
are connected by gap junctions, right? Okay. So, re-entry, remember re-entry is always abnormal. For re-entry to happen, there should be a circular pathway. Number one, there are some prerequisites for re-entry. So what I am telling is prerequisites of re-entry. Re-entry hote gele ki condition fulfill korte hobe, right? So number one, there should be a circular pathway. There should be a circular pathway, right? Number one, circular pathway. And number two is unidirectional block. Unidirectional blocks, right? So these two are prerequisites for re-entry. And another prerequisite is also there, other than these two, is in this circular pathway, one pathway is of short refractory period and another pathway is of long refractory period. So two conduction tracks, basically conduction tracks means the tracks which will transmit electricity, right? So all these things, internodal tract, SA node, AP node, all these are electrical tracts, right? Okay, so there should be a circular tract, number one. There should be unidirectional block and there should be two pathways with different refractory period, okay? Two pathways with different refractory period. Two pathways with different refractory period. Now let us understand the mechanism of unidirectional block. Why there is unidirectional block in cardiac conduction tissues or cardiac myocytes, right? So all these are healthy cardiac myocytes. So I have drawn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. So 11 myocytes, 11 cardiac myocytes that are healthy. All these are healthy. And so once cardiac myocyte is injured, it is transformed into fibrous tissue. And remember, fibrous tissue, they cannot transmit electricity because they are devoid of gap junctions, right? So once a patient suffers from myocardial infarction, you know what is myocardial infarction, what is ischemia? Ischemia means a cell is suffering from hypoxia, okay, loss of blood supply, right? And infarction means cell death, okay. Okay, so myocardial ischemia and infarction. So if a tissue suffers from ischemia or infarction, the final outcome is fibrosis. The tissue will heal by fibrosis. The normal myocardium, it will be replaced by fibrous tissue. Okay, everywhere it happens. Everywhere healing occurs by formation of fibrous tissue. Okay, if you have a cut injury or some incised injury, it ultimately heals with fibrous tissue, whitish fibrous scar formation, right? You have seen. So similarly, if your cardiac myocyte is injured, it will heal by itself, and this healing will be by fibrous tissue, right? And fibrous tissue cannot transmit electricity, cannot transmit action potential from one cell to another, right? So say for example, these cells are injured. So these two cells are injured, right? So this is a normal healthy myocardium and this is unhealthy myocardium. These two cells are injured and they are healed by formation of fibrous tissue, right? Now the problem is, here there will be a possibility of unidirectional electricity flow or unidirectional flow of action potential. How? Because you know,
when action potential is moving from this direction to this direction, when action potential is moving from this direction to this direction, so 4 cells, 4 healthy cells, these 4 healthy cells, they will be able to transmit action potential from here to here, right? Now, say for example, another situation where action potential is traveling from this side to this side. Now, only these 2 healthy cells, they will not be able to depolarize these 4 myocardial cells. Getting my point? So, here is a possibility of unidirectional flow. So, this will not happen, this will happen, right? So, 2 healthy cells will not be able to transmit action potential or to depolarize 4 cells, but these 4 healthy cells can easily depolarize these 2 cells, right? So, in the flow of action potential, there is a possibility of unidirectional flow, and unidirectional flow is the topmost prerequisite in forming a re-entry circuit. Okay, re-entry circuit. So, re-entry circuit is basically simply, this is a re-entry circuit. Okay, so say for example, action potential is coming over here, and now action potential is moving on both the direction, and it is making a loop, right? So, this is called re-entry, and whenever this re-entry circuit happens inside heart, we get some abnormal ECGs, and we can detect the re-entry from surface ECG, and you need to diagnose what type of re-entry is this and where is the location of this re-entry. Getting my point? This is the basics of re-entry, and for re-entry to happen, the most important prerequisite is unidirectional block. Very important question. It might be asked during your grand viva, or right? So, first prerequisite is unidirectional block. Second prerequisite is a circular tract or a circuit. So, circuit is over here. There is a possibility of unidirectional block, right? Now, next is 2 pathways. So, definitely we have 2 pathways. Once it is forming a circuit, we have 2 pathways, these 2 pathways. So, now once the action potential is at the top of the loop, right? Action potential is located at the top of the loop. Now, this action potential is having 2 options. It can travel through this or it can travel through this. It has to decide which path to travel, right? Which you are understanding, na? Okay. So, this is a re-entry circuit. Action potential is located at the top of the loop or the re-entry circuit. Now, it has to decide which path to take. Now, one prerequisite I have told for re-entry to happen, this is done, circular pathway, unidirectional block, and now the third prerequisite is 2 paths with different refractory period. These 2 paths are having different refractory period. One is slow pathway, another is fast pathway. So, slow pathway and fast pathway, right? Slow pathway and fast pathway. Slow pathway is having short refractory period, and fast pathway is having long refractory period. You can remember in this way, slow for short, S for S, right? So, slow pathway, it has got short refractory period, and fast pathway, it has got long refractory period, right? So, re-entry is very often a short note for your first professional MBBS examination. So, if re-entry comes as a question, you need to define what is re-entry. Next, what are the prerequisites of re-entry, and you need to explain the re-entry circuit, right? You need to explain the re-entry circuit. In the re-entry circuit, we have 2 pathways. One is slow pathway, which is having short refractory period.
and another is fast pathway which is having a long refractory period, right? Okay, now tell me, once the action potential is coming at the top of the circuit, it finds two ways. Now which pathway the action potential will choose? The pathway with short refractory period, right? The pathway with short refractory period. So initially action potential will not be able to travel through this pathway because it is having a long refractory period. So it is in the refractory period. It will not take any action potential. Okay. So this pathway, it will not take any action potential. I will say go back, I will not take you, right? But this side is ready. This side, or the slow pathway which is having short refractory period, it is ready to accept any action potential. Clear? So first action potential will travel through the short pathway, through the slow pathway which is having short refractory period. Now, so action potential is traveling, here it is not able to come, correct? Not able to come. Now, at the bottom of the circuit, now action potential is at the bottom of the circuit. What will happen? Now action potential is located at the bottom of the circuit. Now the refractoriness of the fast pathway is gone. By the time action potential reaches the bottom of the circuit, it finds the refractoriness of fast pathway is gone. Now again it has got two options. It can pass over here, it can pass over here, right? So now from the bottom of the circuit, from the bottom of the re-entry circuit, action potential travels below as well as it moves retrograde, it moves in the retrograde direction, backward. Getting my point? So this is a re-entry circuit. Now consider what will happen if this refractory period is, if this re-entry circuit is located in and around the AV node, which is the commonest event, which is the commonest case. Okay, you will find re-entry, and almost 90% of the re-entry cases will be in and around the AV node. Now see what will happen if this re-entry circuit is located around the AV node. এই সার্কিটটা সবাই বুঝতে পেরেছো? আমি জাস্ট আরেকবার রিক্যাপ করে দিচ্ছি। So this is a re-entry circuit. For a re-entry circuit to exist, we have three conditions. One is there should be a circular pathway. Number two, unidirectional block. Number three, two pathways with different refractory period, right? Slow pathway having short refractory period and fast pathway having. Now once action potential is coming from the top means atria is a node. So action potential is coming from the top. At the top of re-entry circuit, it finds two ways. One is short refractory period pathway, another is long refractory period pathway. So action potential will move through the short refractory period pathway initially. So action potential cannot travel in this pathway initially. Now once action potential is located at the bottom of the re-entry circuit, it finds the refractoriness of the long pathway is gone. Now this long pathway, now this fast pathway, it is ready to accept any action potential. So action potential travels backward as well as downwards towards the ventricle, right? Okay. So this is your atria, ventricle, right? This is your AV node. Now suppose this re-entry circuit, it is located around the AV node. Re-entry circuit is located around the AV node. So from SA node, action potential is coming over at the top. Initially, it is moving through the short pathway or fast pathway
right? Now once in the bottom of the circuit, it finds the refractoriness of the long pathway is gone. So it travels backwards and downwards, right? So what will happen? What you will see under ECG? In an ECG strip, what you will find? If you are understanding, you will be able to answer. So this part is very much conceptual. Until and unless you understand, you will not be able to remember. Okay. So the phenomenon which is happening over here is your atria and ventricle are being depolarized simultaneously, right? In normal event, without any re-entry, what happens? Without any re-entry, what happens? Action potential exits from here, SA node, it depolarizes the atria, then it depolarizes the ventricle. So atria is depolarized first, atrial contraction is first, atria is depolarized and there is atrial contraction. Then ventricle is depolarized and then there is ventricular contraction, right? This is the normal event. Atrial depolarization followed by atrial contraction, ventricular depolarization followed by ventricular contraction. This is normal event. So atria contracts first before ventricle contracts. But here what is happening? Both atria and ventricle are contracting simultaneously, right? Both atria and ventricles are contracting simultaneously, right? Because of this re-entry. So this action potential, once there is re-entry around the AV node, another prerequisite is perfectly timed premature atrial complex. We call it premature atrial complex, and this phenomenon is called AV nodal reentrant tachycardia, AVNRT, AV nodal reentrant tachycardia. Okay, AV nodal reentrant tachycardia. Why there will be tachycardia? Because perfectly timed atrial premature complex, right? Other than SA node, any place in the atrial myocyte that is discharging continuously, abnormal focus of discharge other than SA node, okay, it is reaching AV node and it finds the re-entry circuit, right? It finds the re-entry circuit and both atria and ventricle are being depolarized simultaneously and contracting simultaneously, right? Now come to ECG. So what should happen in the ECG once there is a re-entry circuit around the AV node, right? Or we call it AV nodal reentrant tachycardia, okay? So if this is a normal ECG, right? Now P wave is due to atrial depolarization. Okay. QRS complex is due to ventricular depolarization. So P is due to atrial depolarization, QRS is due to ventricular depolarization. Okay, forget T now. So P is due to atrial depolarization and QRS is due to ventricular depolarization. Correct? Merge. Both atria and ventricle will be depolarized simultaneously. So what will you see in an ECG? You see only QRST, right? No P. Because atria and ventricle are being depolarized simultaneously. So a case of an ECG of AVNRT will look like so QRST, again QRST,
QRST. Okay. Correct? So in an ECG, we see only QRST, 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 right? No P. Now, why P wave is not seen? Why P wave is not seen? P wave is there, but it is buried under QRS complex. Ventricular depolarization is of higher voltage, much higher voltage than atrial depolarization. Okay, atrial musculature is very small, right? And your ventricle is larger, your ventricle muscle mass is more. So, depolarization of your ventricle is larger, voltage is more, and it covers up the atrial depolarization. So, P wave is not seen, it is a case of AVNRT, atrioventricular reentrant tachycardia. But yes, there are variations as because this phenomenon of re-entry, it is totally time dependent, right? It is totally time dependent. So, sometimes depending on the positions of this re-entry circuit around the AV node, depending on the position, sometimes P wave may fall outside QRS complex. So, you see QRST, QRSPT, QRSPT, QRSPT. So, this is the ECG waves looks like, right? So, it happens that this is most frequent in 95% of the time you will see QRST, QRST, QRST. That means P wave is buried under QRS complex. Most of the time you will see this in 95% cases. But in rare cases, you see P wave falls after QRS complex. Right? So, this is P, sorry. Now, one question I am expecting from you, no one is asking. Any abnormality here? Yes. P down. Normally your P wave is this. But what is happening here? This is your atria and this is your ventricle. So here is the re-entry circuit. So your atria and ventricle both are being depolarized simultaneously, right? And your lead 2 is over here. So normal P wave, you remember SA node is here, and from SA node electricity generates, it comes downwards. But here P wave, your atria is depolarized, but it is depolarized retrograde, right? So P wave will be retrograde. Okay, clear? So in case of AVNRT, atrioventricular reentrant tachycardia, most of the time, in 95% of the cases, patients, if you see patient will be just complaining of palpitation, book dharpor korche, okay? Patient will be complaining of palpitation. Now, or in some cases, patient might also be complaining of shortness of breath, either shortness of breath or palpitation. Patient might be complaining of this only, right? You performed an ECG and you will see in 95% of the cases QRST, QRST, QRST. You will not be able to find any P. Even if you find any P, it will be after QRS complex and it will be retrograde, right? It will be retrograde. Clear? So, what are the features? Small recap. What are the features of AVNRT? 1. A perfectly timed premature atrial complex. Perfectly timed premature atrial complex, right? In 95% of the cases, only QRST.
right? In 5% cases, P wave will be seen, and this P wave will be retrograde P wave. Okay. And this retrograde P wave is often called pseudo S. This retrograde P wave is sometimes called pseudo S wave. Clear? In 5% of cases, P wave is seen. In 5% of cases, P wave is seen, and when seen, it is retrograde and it is called pseudo S wave. Clear? pseudo S wave কি করে হলো? সবটাই আবার বলবো? না না, এটা তো লিড 2। তুই যদি এদিকের কোন একটা লিডে দেখিস, সে ফর এক্সাম্পল এভিআর, এবার এভিআর এ কি হয়? এভিআর এ নরমালি পি ওয়েভ ডাউন হয়, নরমালি ডাউন হয়, এখানে আপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আমরা যখন যে কোনো ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ করি, ফার্স্ট লিড 2 দেখি। ঠিক আছে, and the location of lead 2 is here, and normally lead 2 P wave is upwards, right? P wave is positive. In lead 2 P wave is positive because P wave is due to atria, SA node to AV node, the atrial vector. You remember atrial vector? So due to atrial vector P wave is generated. Now this atrial vector is opposite from AV node towards the SA node, so it will give rise to a retrograde P wave. Clear? Okay, so as I told, there should be a perfectly timed premature atrial complex that will come to the re-entry circuit, and depending on the re-entry circuit, ECG may varies. In 95% of the cases, you will get QRST. In 5% of the cases, you will get P wave followed by QRS complex, and that too retrograde. And in very rare cases, even 0.023%, okay, and it is rarely seen, P wave may come even before QRS complex, okay, P wave may come before QRS complex, and P wave is retrograde, okay, and then it is called pseudo Q wave, okay. Almost you will never see this patient, because most of the time you will see AVNRT which is only QRST. In 5% of the cases, you will see P wave after QRST, after QRS, and it is retrograde, and sometimes in a very rare example, you can see retrograde P wave before QRS, and it is called, so Q wave টা তখন কি থাকবে? তখন P wave টা এইখানে থাকবে, right? And it is called pseudo Q, right? Pseudo Q. Correct? So this is AVNRT. তোমাদের লেভেলের ট্রিটমেন্ট জানতে হবে না, হাউ টু ট্রিট এ পেশেন্ট অফ AVNRT, স্টিল আমি একটু বলে দিচ্ছি বিকজ অফ just your academic interest. No one at first professional examination will ask you what will be the treatment of AVNRT. No one will ask. Okay. Okay. So treatment is there are two options. One is vagal massage, right? Vagal maneuver. Okay. And another is injection adenosine. Right? Now, what is the mechanism of action of adenosine and at what dose adenosine is given? Absolutely not required for your level. For your level, it is sufficient if you understand the pathophysiology of AVNRT, how AVNRT happens, what is the contribution of the re-entry circuit in generating AVNRT. Correct? So definitely there will be tachycardia, and heart rate will be around 150 to 200. Heart rate will be 150 to 200. Okay, and it comes under a narrow complex tachycardia. Okay, let me give you the classification.
Okay, so the treatment of AVNRT is injection adenosine, which is given at 6 milligram loading dose, and after that 12 milligram dose can be repeated twice, right? So this is the treatment of AVNRT. Adenosine is a very good drug, and once AVNRT you treat with adenosine, it is very quickly corrected, okay? Because in most of the ICU patients we connect continuous ECG monitoring. So you check on ECG and give the patient adenosine injection very quickly, because adenosine is also metabolized in our body very quickly. So its metabolism is so quick that if you are injecting adenosine over here, so it is going towards heart, ठीक है, जाते जाते इसका metabolism हो जाता है, ठीक है. So it is very essential to if you give a quick injection and give a saline flash as well, right? Anyway, these things are absolutely not needed for you. Whenever you will do your duties, you will understand gradually, right? But it is very essential to understand re-entry. It is very essential to understand what are the prerequisites of re-entry and explain AVNRT in a bit details with ECG findings. This much will be essential for you, correct? Okay, so AVNRT is definitely a tachycardia because you will get heart rate more than 100, and usually in AVNRT you get heart rate 150 to 200 beats per minute. 150 to 200 beats per minute. Now let us classify tachycardia. So what we are discussing all are tachyarrhythmia. So arrhythmias associated with tachycardia. So all these are arrhythmia and these are associated with tachycardia, right? So tachyarrhythmia. Tachyarrhythmias are classified tachyarrhythmia. Okay. So tachyarrhythmias are classified as narrow complex tachycardia and wide complex tachycardia. Narrow complex tachycardia and wide complex tachycardia. What is narrow complex and wide complex? Depending on the duration of QRST. Depending on the duration of QRS complex. You know that QRS complex is for ventricular depolarization, right? And if you calculate the duration of QRS complex, okay, so so this is the duration of QRS complex, right? This is the duration of QRS complex, right? So duration of QRS complex means how much time required for your ventricle to depolarize, right? So duration of QRS complex. So once the duration of QRS complex is 2 small squares, what is the duration? 0.08, because 1 small square is 0.04 second, right? 1 small square is 0.04 second. So 2 small squares means 0.08 second, that means 80 millisecond, 80 millisecond, right? Okay, and normal QRS complex duration is less than 120 millisecond. That means it can go maximum 4 small squares, maximum 3 small squares, 0.04 into 3, okay. That means 120 millisecond, 120 millisecond, 0.04 into 3, okay, 0.04 into 3. So it will be 0.12 second, that means 120 millisecond, right? So this is the maximum duration of QRS complex, maximum. So any QRS complex which is below 120 millisecond, we call it narrow complex tachycardia, and once it is above 120 millisecond, we call it wide complex tachycardia. Correct? Narrow complex and wide complex tachycardia. Now under narrow complex tachycardia, we have all SVTs. SVT matlab supraventricular tachycardia. That means the source of tachycardia is from the atria. Supraventricle matlab above ventricle. ठीक है? Supraventricular tachycardia.
Okay, all the supraventricular tachycardias are usually narrow complex tachycardia. Okay, unless it is associated with a block. Okay, this might be difficult for you. Anyway, just remember, usually supraventricular tachycardias are narrow complex tachycardia. And এতক্ষণ আমরা যেটা পড়লাম, কি পড়লাম? AVNRT, atrioventricular nodal, AV nodal reentrant tachycardia. এটাই পড়লাম তো এতক্ষণ আমরা AVNRT. And AVNRT is a narrow complex tachycardia. So AVNRT এখানে আছে. AVNRT is a narrow complex tachycardia. Okay? Acha. So AV nodal reentrant tachycardia is a very small tachycardia, right? Is a not very small tachycardia. The reentry circuit which is involved in AVNRT is small. Just around the AV node is a small area, right? And around the AV node we have the reentry circuit, right? Now assume, just imagine a larger reentry tract, a large reentry tract that is involving almost whole the ventricle, right? Which is a large reentry tract which is covering almost the total ventricle. What will happen? Let's see. I am explaining the reentry and then I am feeding it into classification, right? I could have done in this way, tachycardia, it is classified into two ways, narrow complex tachycardia and wide complex tachycardia. Under narrow complex tachycardia, you have AVNRT. Under wide complex tachycardia, you have this. I could have done in this way, but I am explaining in this way. पहले आपको जो event है, जो phenomenon है, वो आपको बोल रहा हूँ. Next, feeding it into classification. Correct. Now we are considering another reentry. And this reentry circuit is not small. This reentry circuit is involving whole your heart. Okay, what will happen? A big reentry circuit. What will happen to heart and what will happen to ECG, right? Ventricle, right? So normally there is a single gate. Normally there is a single gate for ventricle to accept action potential, and this gate is AV node. Here is SA node. So action potential travels normally in healthy heart without any reentry. Reentry is, remember, reentry is not physiological. Reentry is always pathological. If your heart having some reentry circuit, it is always abnormal. Okay, reentry circuit we do not find in normal patient, healthy individual. Okay, reentry is always pathological. I told you that sinus arrhythmia, even if it is arrhythmia, it is absolutely normal, right? It is absolutely normal, and you will find it in healthy subject. But if some patient is having reentry circuit inside the heart, it is always abnormal, right? Okay, now we will consider another reentry that will involve the whole ventricle, right? So our previous discussion, AV nodal reentry, it was a small reentry around AV node, correct? Okay, now what will happen over here? Normally in a healthy person without any reentry, action potential travels from SA node to AV node. So there is a single gate only through which action potential can enter into the ventricle. Action potential cannot travel in this way. Action potential cannot travel in this way to the right ventricle or to the left ventricle. It cannot. So there is a single gate. So God has made a single gate through which your action potential can travel from atria to ventricle, and that gate is called AV node. And from AV node we have bundle of His, then right bundle branch, left bundle branch, anterior fascicle, posterior fascicle, right? This is the conduction tissue, and this is the normal pathway we need to maintain. Correct. Now, an aberrant fiber, abnormal fiber, which connects abnormal conduction tissues. Abnormal conduction tissue, normal conduction tissue, you know, SA node, interventricular tract, AV node, bundle of His,
Right bundle branch, left bundle branch. This is normal conduction tissue. Now there is an abnormal conduction tissues, we call it aberrant tissue, aberrant conduction tissues. Okay, it is also called bundle of is a normal pathway. Bundle of is under normal pathway. So aberrant fiber that connects atria and ventricle. Right? Aberrant fiber, it is called bundle of Kent. Aberrant fiber that connects atria and ventricle, which is called bundle of Kent, not water purifier. Right? So aberrant fiber or bundle of Kent that connects atria and ventricle. Okay. Now again see what is happening. Again see what is happening. Now action potential has got two options. Action potential has got two options. One is the normal pathway, the AV node and bundle of His. So action potential can travel here from atria, or action potential can travel, this is atria, right? So action potential from SA node or wherever action potential is generating anywhere in the atria, right? So action potential can travel through the bundle of Kent and reach the ventricle, or action potential can travel through normal pathway, right? Action potential can travel through normal pathway and get back to atria through bundle of Kent, or it can travel through bundle of Kent, depolarize the ventricle and go back through the normal fiber into the atria. So here is a big re-entry circuit. Correct. So a big re-entry circuit, we call it atrioventricular reentrant tachycardia, AVRT. Previously it was AV-NRT, AV nodal reentrant tachycardia. Now it is atrioventricular reentrant tachycardia. Okay. So atrioventricular reentrant tachycardia or AVRT, it is classified into orthodromic and antidromic. Orthodromic and antidromic. Okay. Ortho and anti. Orthodromic and antidromic. DROMIC. Orthodromic AVRT and antidromic AVRT. These things are very much interesting. If you see patients now and if you are able to interpret, this is AV-NRT, this is AVRT, this is orthodromic, this is antidromic. Okay, really it's fun in the ICUs or where the cardiac patients are there. Okay, if you are able to interpret and if you are able to diagnose the patient, it will really give you satisfaction. Okay, so this is a very core area in cardiology. If you understand, because to interpret ECG, really you need to expertise on that, right? And it is difficult to. I am not telling it's easy, but yes, jodi lege thake you can expertise in this. Okay, so AVRT or atrioventricular reentrant tachycardia, it is divided into two: orthodromic and antidromic. So what is orthodromic and what is antidromic? Orthodromic reentrant tachycardia is the action potential, it is traveling through normal pathway and getting back through the bundle of Kent into the atria. So going back through abnormal pathway, right? It is called orthodromic. Okay, orthodromic AVRT is action potential is traveling from atria to ventricle through normal pathway and moving back to atria through abnormal pathway. This is called orthodromic. And the complex we get is again narrow complex tachycardia. Okay, again we get narrow complex tachycardia, And what happens in antidromic? In antidromic, we get wide complex tachycardia. That means QRS duration is more than 120 millisecond. Right, QRS duration is more than 120 millisecond. AV, RT, which is antidromic, QRS duration
more than 120 millisecond. So it is wide complex. Okay. So antidromic AVRT is from atria to ventricle, action potential coming through bundle of Kent, depolarizing the ventricle, going back through the normal pathway and depolarizing the atria again, right? So this is antidromic, and antidromic is associated with wide complex tachycardia. You will see the QRS complex are wider, more than 3 small squares, right? And the QRS duration will be more than 120 millisecond. Okay, and it is usually serious problem, okay, because orthodromic AVRT is treatable, right? Treatable, and this thing or antidromic AVRT, wide complex tachycardia, is usually very serious. Unless you treat, the patient will usually die, right? Okay. So antidromic and orthodromic re-entrant tachycardia. So if your question comes as re-entry, and whatever I told throughout this class, if you are able to represent it in a nutshell, in gist, in your paper, you will definitely get good marks. I will give you full marks, right? Okay. Now, very often what happens for you, it is a question for you, WPW syndrome. Have you heard of it? WPW syndrome. Wolff-Parkinson-White syndrome. WPW syndrome. What is that? Sometimes it happens, the patient is having this bundle of Kent. Patient is having this bundle of Kent, but there is no manifestation. That means no action potential is traveling. Sometimes it happens that there is a bundle of Kent, but this bundle of Kent is not used by the action potential to travel. So there will be no manifestation in the ECG, right? There will be no manifestation in the ECG because bundle of Kent diye kono action potential asche na, but the tract is there, okay? But the tract is there. It is a congenital problem, congenital abnormality. Janmo thekei thakte pare, right? So when bundle of Kent is present, but depolarization wave or action potential is not traveling through bundle of Kent, it is not WPW syndrome. It is simply WPW non-manifest. Okay, it is simply WPW non-manifest. Now, what will be happening when it will manifest? WPW or bundle of Kent আছে মানেই সেখানে রি-এন্ট্রি হবে, not necessarily. রি-এন্ট্রি নাও হতে পারে। ওকে, এরকমও হতে পারে ব্যাপারটা যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম অ্যাট্রিয়া টু ভেন্ট্রিকল থ্রু নর্মাল পাথওয়ে, আবার এখান দিয়েও চলে আসছে একই সাথে, রাইট? Now here there is AV nodal delay. Here there is AV nodal delay. So AV node will block it for some time, check it and throw, right? Because AV node is the policeman there, right? So action potential when traveling through normal pathway coming to AV node, and there is a specific AV nodal delay, right? But this bundle of Kent, it has got no AV node. There is no delay. So it will travel faster, right? It will travel faster and your ECG will look like this. Okay. So this is normal, and when there is bundle of Kent, it will be, so there is pre-excitation in presence of bundle of Kent. We call it WPW syndrome, and this specific wave is called delta wave. Okay, delta wave. This is due to ventricular pre-excitation. Ventricle जब excite होना था उससे पहले excite हो जा रहा है, ठीक है? Because through bundle of Kent, action potential is traveling faster, and it is called WPW syndrome. But remember, in WPW syndrome there is no re-entry. Okay, in WPW syndrome there is no re-entry. Last time we all discussed about the classifications of lipoproteins.
As we know, we classify the lipoproteins on the basis of the content of cholesterol and triglyceride and phospholipids in various proportionate. Okay, we classify the lipoproteins in four major classification, that is chylomicron, LDL, HDL, VLDL, IDL, and lastly free fatty acid. Okay. Now today we are going to discuss the metabolism of LDL, VLDL, and last one HDL. First. Yes. So all of you know that, as I clearly mentioned in the previous class, that these molecules are formed by the attachment of some special class of proteins. We call this protein as apoproteins. Okay? When these proteins are attached with these molecules, they forms a complex. What? They form a complex which we called lipoprotein. As the terms means, there is attachment of proteins with the lipid molecules. Okay? Why there is formation of lipoprotein molecules? Yes, to carry for the transportation purpose, because you already know it is insoluble in water and there is aqueous medium in the blood, which is generally it is not soluble. So there is a combination of proteins with all these complexes and for the formation of these lipoprotein molecules. Now today we are going to discuss of metabolism of HDL, VLDL and LDL. Okay. So in this phase, there is a four main process in the metabolism of VLDL and LDL. The first one is formation of nascent molecule, NACCENT, formation of nascent molecule. Nascent means new. Nascent means formation of nascent molecules. The first one. Second one is attachment of different type of proteins to make this molecule mature. So we call this phase as maturation. What we call? Maturation of this nascent VLDL molecule. Okay? Don't talk. I request to all of you, please don't talk in my class. Okay? These all are the lipoproteins molecule which we discussed in the previous class, and there is main pathway of lipoprotein metabolism include two cycles. One is exogenous, second is endogenous, and both are connected in the liver. That means simply the site of the synthesis of particular molecule is liver. Okay? In the liver, in the hepatocytes, there is a presence of what? Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. I think all of you know the function of endoplasmic reticulum very well. I think so. What is the function of endoplasmic reticulum? Protein synthesis. So ultimately the all special class of protein which is attached with these lipoprotein molecules are formed in which organelles? In the rough endoplasmic reticulum and in smooth endoplasmic reticulum, which is present in the hepatocytes of the liver. Okay? Now
we discuss with that. This is the general diagram for, I think this is too complex. I can make these separate diagrams in the board and you have to understand how it is formed, the molecules. Metabolism of VLDL and LDL. VLDL stands for very low density lipoproteins. Very low density lipoproteins. LDL stands for low density lipoproteins. Okay. Now, the synthesis of nascent molecule. First, in every metabolic pathways, there is a process of synthesis. There is synthesis of nascent molecules. Nascent means in which site of the synthesis is liver. In the liver section, in the liver, there is the nascent molecules are formed. How these nascent molecules are formed? That it is a lipoprotein molecules. It contains lipids of triacylglycerol plus cholesterol molecule, which is attached with a special class of protein that is called B100. B100. The first step of this metabolic pathway is formation of nascent molecules. These nascent molecules are formed by only attachment of one apoprotein, one special class of protein in the peripheral protein area of this lipid molecules. Okay? So there is nascent formation of nascent VLDL. Okay? Now in the next step, what is going to happen? There is maturation of these molecules. Maturation of these molecules. Maturations means what? Because you already know, all of you already know, in the HDL, in VLDL, in chylomicron, they having separate class of proteins which have special functions. What kind of function? I already tell you, just like that, apoproteins having a function of enzyme activator, having a function of inhibitions of enzymes, having a function of recognition of acceptors. Okay? So, there is in the maturation process the HDL molecule which is already present in the blood, which can donate, which can give us their apoproteins for the maturation process, and here these TAG and cholesterol molecules are attached with some special class of proteins. We call this protein as B100. Second protein is ApoE. I directly write here E. And last one is C second. Now here matured VLDL molecule is formed. Matured VLDL molecule is formed. Okay. First step, formation of nascent molecules during the synthesis. Second step, maturation of this VLDL. Now on this VLDL, the one enzyme is directly act on it. We call this enzyme is lipoprotein lipase. What the enzyme called? Lipoproteins lipase.
I already tell you that these special class proteins, these apoprotein having a function of activation. So these lipoproteins, lipase is activated by this subclass of proteins, C second. Okay. So after the activation, what happened? There is lipoproteins, lipase make these molecules break down because it having lipolysis process, breakdown of these lipid molecules. And how it is breakdown? It break down this TAG. TAG stand for triacylglycerol. Okay. When this TAG is breakdown, it is converted into DAG, diacylglycerol, and lastly into glycerol molecules. Okay. So these glycerol molecules become enter in the adipose tissues. When this lipoproteins molecule break down this TAG molecules, it is converted into glycerol and free fatty acid. The final breakdown product of this, it convert glycerol which is stored in the adipose tissues and in muscles. And it is finally converted into free fatty acid. It is also stored as free fatty acid in this adipose tissues and muscles. Okay. And remnant glycerol molecule is present, which form a next step after the maturation of these VLDL molecules. It forms a molecule, we call this as VLDL remnant. What we call? We call this VLDL remnant. VLDL remnant or IDL. Okay. So in this metabolic pathway, there is firstly this nascent VLDL molecule is formed in the liver in the hepatocytes, where the special class of protein are synthesized in rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, which is attached with these lipid molecules to form what? Lipoproteins molecules, and there is a formation of nascent molecules. In the nascent molecule, there is attachment of this class protein behind it. And during the maturation, how it is mature, how this molecule become mature? By the attachment of different class of protein with their peripheral area in the phospholipids area. Okay. So there is the molecule is formed. It is called matured VLDL molecule. There is a formation of matured VLDL molecules. Okay. And when these, in the next step, these C-second proteins activate the enzyme lipoproteins lipase, which is generally present in the artery valves, which is present in the outer wall of these artery valves, which activate these lipoproteins lipase, and these lipoproteins lipolysis break down these molecules, and it is breakdown, it forms here the glycerol plus free fatty acid, and these free fatty acid become stored in the adipose tissues. Okay. Now question is that when it is stored in the adipose tissue, how it is utilized? So in the condition of starvation, in the condition of diabetes mellitus, prolonged diabetes mellitus, these adipose tissues against utilization for the production of energy. Okay. So
when these lipoproteins lipase act on it, it break down these molecules and forming here, after the utilization of these VLDL molecules, matured VLDL molecules, the remnant molecule which is present with the class of protein is known as VLDL remnant. So here there is the formation of VLDL remnant or intermediate density lipoproteins. The VLDL formation is over. Okay. So for the formation of VLDL, we have 4-step process. The first one is formation of nascent molecule, maturation, synthesis, and action of lipoproteins lipase. Now in the next step, there is a formation of LDL molecule. Formation of LDL molecules. Formation of LDL molecules. Basically, students, this is the next step process in the formation of LDL molecule is receptor mediated endocytosis. The process is called receptor mediated endocytosis. Receptor mediated endocytosis. Receptor mediated endocytosis, which directly form the molecules as LDL molecules. In the LDL molecule, what is present? The maximum concentration in this lipoproteins molecule, the cholesterol is present with attachment of these receptor proteins called B100. Okay? These receptor proteins called B100. This is called LDL molecule. In the LDL molecule, there is a maximum quantity of maximum concentration of lipid molecule is cholesterol. There is no presence of TAG. There is no presence of triglycerides. Okay? From the last one, second row, first student, stand up and tell me how these apoproteins are formed. Second row in the last one and first girl in the corner. Tell me the formation of apoproteins, how it is formed. Tell me. Okay, so now we discuss from this diagram what is mainly the formation of VLDL. That is the first step, formation of nascent VLDL molecule. Okay, by the uptaking of these ApoE and ApoE proteins, there is a formation, and we call this step as maturation of VLDL molecules. See, maturation of these VLDL molecules, and by the activity of lipoproteins lipase, these can break down and maximum free fatty acids are deposited in the adipose tissue by the activity of enzyme LPL, that is called lipoproteins lipase. And remnant molecules, again this glycerol which is breakdown by a TAG can directly comes into the liver, okay, for the formation of TAG, again reversible process. And by all this process, the remnant molecule we called as VLDL remnant, and lastly here the formation of LDL, because these are receptor mediated process, receptor endocytosis mediated process. Through this process LDL molecule are formed. Now we see receptor mediated process in detail, how this forms.
So students, in the LDL molecule, there is the presence of cholesterol, which having a special class of apoprotein. We call this protein as ApoB100. So this is the LDL receptors, uptake of LDL receptor process. Uptake of LDL receptor. Okay. So how this process are begun? You have to understand by this special class of structure. This is generally a cell called macrophages process, macrophages cells, which form this special shape called pits. Okay. Here the special class of proteins are present, and we call these proteins are clathrin. Clathrin proteins are present, and these clathrin proteins, what the specificity of this clathrin protein is what? They can recognize these receptors proteins B100. Okay. So when these special class of proteins are present, the receptors can recognize these proteins, and there is the attachment of LDL molecules. Okay. Simply, in the endocytosis process, there is a formation of engulfing-like structure, and these clathrin proteins having outer, it is present in this shape, and these have receptors, and these receptors being identified with these proteins B100. Through this B100, these are attached with these receptors and forming a complex. We call this complex as receptors, LDLs, clathrin molecules. What we call this complex? Receptor, LDL, clathrin molecules. Complex, sorry, not molecules. It is complex. Okay. Now, by the removal of these receptor being reused in the next process, and it is separate out from this structure, and these molecules becomes forming a complex. We call these molecules as endosomes, which have clathrin particle outside, and this is called endosomes. Okay. Simply receptor mediated process, endocytosis processes occur, which engulf this LDL molecules and formation of these endosomes, and these molecules which combine with lysosomes and forming a new complex, then we call this complex as endolysosome. Endolysosomes. So endolysosomes, what is contained? It contains here LDL. There is no receptors molecule are present. So means what is present inside here? There is cholesterol, because in the LDL there is no other lipids molecules are present. There is presence of only what? Cholesterol. I already tell you that these contain what? These contain only a cholesterol in maximum amounts. So what is in this
molecules? These contains cholesterols in the endolysosomes, and lastly there is fate of this cholesterol. You already complete cholesterol metabolism. So how it is fate? Fate means how degradation of cholesterol molecules it is for the formation of bile salts and bile acids, for the formation of vitamin D precursors, and the formation of synthesis of steroid hormones. Okay, so these molecule further break down in degradation of cholesterol, like formation of bile acid, okay, or steroid hormone synthesis. Steroid hormone synthesis. Okay, steroid hormone synthesis. And here students, one enzyme we call this enzyme as ACAT. This is called acyl cholesterol acyl transferase. Acyl cholesterol acyl transferase, which is present in the tissues, and which can utilize this LDL molecules. How it is utilized? Because what is the function of LDL? Function of LDL is what? It can take the cholesterol molecules and to the peripheral tissues, extrahepatic tissues. Okay, so in the extrahepatic tissues there is the presence of this enzyme, okay, ACAT, which can utilize this cholesterol. And when this LDL molecule is excess, when the LDL molecule is in excess amount, it can go to the process of oxidize LDL. Don't talk. Oxidized LDL, and second one is glycated LDL. When these LDL molecules are in excess amount, okay, they can form two types of molecules. The second one is oxidized, first one is oxidized molecule, second one is glycated molecules. Okay, and these oxidation process of this LDL are generally happen in the macrophages. Okay, in the macrophages, where the receptors are present in the macrophages, we call this receptor are scavengers receptors. Okay, scavengers types of receptor which can helpful for the absorption of LDL. Okay, just to understand with that, we have excess amount of LDL. What happened? They going to the process of oxidized LDL, or second one is glycated LDL. Okay, so these oxidation of this molecule are generally present in the macrophages. Which by okay, and in the macrophages there is absorption of LDL. Absorption of LDL means what? If I say these tissue can absorb LDL molecules, this means they can take the cholesterol, because LDL having the maximum quantity of cholesterol. Okay, so they can utilize absorption of LDL molecules, and after then there is a formation of foam cell. If there is formation of more foam cells, they can produce several clinical disorders like atherosclerosis,
or coronary artery disease. We call this CAD. Understand? Simply, if we have more LDL molecules, so that's why it is called a bad cholesterol. So why the LDL called bad cholesterol? Because it can produces the atherosclerosis. By the formation of this more form cells, what happens? There is formation of plaque in the walls. There is form of plaque formation in the walls, which can produces atherosclerosis. Okay, so that's why it is called LDL is a bad cholesterol. So I think all of you understand this diagram well. There is nothing for the scientist I can revise it. We can comprise all this. You have understand what is the site for synthesis of VLDL molecule? That is in the liver. There is a formation of what? Firstly, nascent VLDL molecules. Okay, from the nascent VLDL molecule, this can further go on the process of maturation by the attachment of this apoprotein E and C second. From where this E and C second proteins are come? From this HDL molecules. HDL stands for high density lipoproteins. Okay, so after the maturation, there is the LPL lipoproteins lipase enzymes is present in the artery wall of these walls, and which can induces the activity and break down this molecule, which is converted into glycerol and free fatty acid. These free fatty acids and glycerols are now deposited in these adipose tissues, and in the next step, the remnant molecules, because all cholesterol molecules are not utilized, the remnant molecule are present, which can form this ideal molecules. Ideal we also call VLDL remnant. What we call? VLDL remnant. And these VLDL remnant again go for the process of lipolysis in the peripheral tissues and formation of another bad cholesterol molecules called LDL molecules, which contain 100% cholesterol molecules. It is not contain TAG, it contain cholesterol. And after that, by LDL receptor endocytosis process, these can utilize. Okay, this can utilize, and more LDL can form more form cells, and they further process for, they can produce many other clinical disaster conditions like coronary artery disease, myocardial infarction, or atherosclerosis. Atherosclerosis means hardening of the blood vessels. Why this hardening of the blood vessels? There is more deposition of the cholesterol in the wall of the arteries. Okay. Now you understand these LDL molecules. By the oxidized LDL, this can form more form cells in the macrophages. More form cells produces more plaque in the artery walls, and it can produces what? Atherosclerosis. Now next one is HDL metabolism. Metabolism of HDL. Now again we understand this metabolism of HDL. It is again a very simple process. All of you understand this HDL metabolism. Don't talk. HDL molecules, HDL metabolism have 4 steps. The first step is synthesis. Okay. Second step is maturation.
Third step is formation of HDL2 molecules, and fourth step is uptake. Uptake means absorption. How this molecule become uptake, utilized. Okay. Now you see in the first step, this is mainly synthesized from the liver and small intestines, and in the nascent molecules, again here in HDL molecules formation, there is a formation of nascent molecules. It is present in discoidal shape. Firstly, these HDL molecules, these nascent HDL molecule having the shape of discoidal. Student, understand all the aspect of this metabolism. Very important, because from this topic long answer questions comes in university exam. Discoidal HDL which contain cholesterol, okay, and there is outer layer is forming by the phospholipids, okay, and which contain a special class of protein called apoprotein A1, apoprotein E, and next class of protein called C second. Have you seen the mature molecules before? This is the molecules. It contains C second, E and apo A1. See these molecules. It contains cholesterol, it contains a special class of proteins. Okay? So there is formation of nascent HDL first. Nascent means new. Okay, new HDL molecule is discoidal shape. So in the next step, there is a maturation of nascent HDL molecules in which an enzyme which is present in the plasma called lecithin cholesterol acyl transferase. Lecithin cholesterol acyl transferase. We call this terminology ALCAT enzyme. What we enzyme called ALCAT, which is present in the plasma. Okay, which is present in the plasma, and what the enzyme do? They activated by the enzyme, because I already told you that these apo class of protein having the function of activation of enzymes. Okay, this can activate this enzyme, and here the formation of mature molecules. What is happening from this step? You understand, after the formation of these nascent molecules, there is attachment of ALCAT enzymes. These ALCAT enzymes is generally what they can form here, the HDL3 molecules. HDL3 molecules. This is the third step. HDL3 molecules means what? It can lecithin cholesterol acyl transferase. Lecithin cholesterol acyl transferase. What they do? They can esterify the cholesterol molecules. Esterify the cholesterol molecules, and there is the formation of cholesterol esters. Okay, there is the formation of cholesterol esters. So what is the function of HDL? HDL can take the cholesterol from extrahepatic tissue to the liver for further metabolism. Understand? It is reversed from the
LDL. Why LDL is bad cholesterol? Because it can take the cholesterol to from liver to extrahepatic tissues, through which it can induces many clinical conditions. But HDL can take cholesterol from extrahepatic tissues to the liver for further metabolism, and it is a regulatory process. It can maintain the lipid profile in normal level. Okay. So by the formation of cholesterol esters, these can take the cholesterol by the receptor called ABC1. This is called receptor. What we call receptor called? We call this receptor as ATP binding cassettes transporter protein. ATP binding cassettes transporter protein, okay, which is present in the peripheral layer of these tissues, and from these tissues it can take the cholesterol and make this structure now puffy and take the cholesterol, it become spherical. These LDL molecule, these matured LDL molecule become spherical. Why it is makes spherical? By the deposition of the cholesterol. It take the cholesterol from the extrahepatic tissues. How it take the cholesterol? By this transporter protein, it can take the cholesterol in extrahepatic tissues, and it's make this cholesterol deposit in the form of cholesterol esters. Okay, cholesterol ester. And again, these by the in HDL3 molecules there is cholesterol ester transfer proteins, CETP. Okay, by the activity of CETP, cholesterol ester transfer protein, it can make this HDL3 molecule again VLDL molecule. VLDL molecule, cholesterol ester transferase molecules. Okay, basically the enzyme transferase is what? It can transfer the group from C2 to C3. That's TAG, triacyl glycerol, have how many carbon molecules? 3 carbon molecules. Okay, which have different attachment of function group at different carbon atoms. And these lecithin acyl carbon transferase, cholesterol ester transferase protein molecules, what they can do? They can change the position of the function group from C2 to C3, and here it can deposit this cholesterol in the form of cholesterol esters. Okay. Now lastly, uptake of this HDL molecules. Uptake means utilize of this HDL molecules. So I clearly tell you, as cholesterol is a good molecule, HDL is a good cholesterol. Why? Because it takes cholesterol from extrahepatic tissues and further goes on to the liver for further metabolism. By the receptor of this SRB1, this is called hepatic lipase enzyme is act on it, which is mainly again confirmed by this special class of proteins, and this SRB1 receptor can uptake this, utilize this HDL molecules, okay, for the further metabolism of HDL. Okay, so what are the 4 steps in this metabolic pathway? Formation of HDL molecules, maturation of these HDL molecules, okay, formation of HDL3 molecules, VLDL molecules, and lastly uptake in the liver. Okay. Now these VLDL molecules it's contain cholesterol ester and TG. How it is utilized again in the liver? Anyone can tell? Same as in the case of VLDL, what the VLDL or LDL contain? It contains cholesterol, maximum cholesterol. But in the case of VLDL and HDL, it contains cholesterol esters. Okay, but the cholesterol is again used, this cholesterol and cholesterol is again used for the formation of bile acid
and bile salt and cholesterol esterification, formation of these. Okay. So this is last step, uptake process. Okay. Now you understand reverse transport cholesterol metabolism. What is the meaning of this reverse transport cholesterol metabolism? If the question is asked in your exam, LDL is a bad cholesterol and HDL is a good cholesterol, why? Then you will write this concept, reverse cholesterol transport metabolism. So in this process, what happens? Excess cholesterol contained in extrahepatic tissue is taken up by the liver for the utilization and secretion of through bile. So ultimately what this can do? It can regulate the cholesterol level in the blood. Students understand what they do? They can regulate the cholesterol level in the blood. Firstly. Second one, LCAT. LCAT stands for lecithin. What does LCAT stand for? Lecithin cholesterol acyl transferase esterify the cholesterol content of HDL and prevent it from re-entering the cell. Understand this line? What is happening here? This simply means cholesterol esters are not entered in the cell. Cholesterol esters are not entered in the cell. That means it is a one-way process. HDL only can take the cholesterol from extrahepatic tissues. Okay, it's not restored again by this formation of cholesterol ester. And how these cholesterol esters are formed? By the enzyme of this LCAT. Emulsification of LCAT serves as a trap cholesterol within the lipoprotein and prevent it from deposition in the tissues. Okay. Now these are significance of cholesterol of transport. By reverse cholesterol transport, cellular and lipoprotein cholesterol is delivered back to the liver, and ultimately it can maintain the normal level of the cholesterol in the blood, and by this normal level it can prevent the body from different condition of coronary artery disease and risk of coronary artery disease and coronary heart disease. All of you understand reverse transport cholesterol metabolism? Understand? हाँ? एक बार रीडिंग लगाएंगे तो सब समझ में आएगा. Now significance of reverse cholesterol transport. What is the significance of that? It is, again I tell you in the several times, the function of the cholesterol is what it can take from extrahepatic tissues. That if we take the extrahepatic tissues, more cholesterol from extrahepatic tissues, from the cardiac cell, from other cells, from other different arterial valves of the body, they can maintain the cholesterol level in the normal level, and if the normal level is maintained, there is no excess cholesterol is deposited in the artery valves and there is no formation of the plaque. I already tell you all these things. Okay. It can cholesterol transport prevent deposition and cholesterol of the tissues. That's why it is called anti-atherogenic. Anti-atherogenic. Anti-atherogenic means if the cholesterol deposited in the less amount in the artery valves, there is less amount of hardening of the blood vessels. Okay, and due to less hardening of the blood vessels, there is less chance of atherosclerosis. That's why HDL molecule called anti-atherosclerosis, anti-atherogenic. Understand why this HDL molecule called anti-atherogenic? Because they can reduce the chances of deposition of the cholesterol in the artery wall. That's why it is called anti-atherogenic. Okay. HDL level, good cholesterol decrease the risk of coronary artery disease. You already we discussed. Okay. This is the ratio of lipoproteins which we discussed in the lipoprotein metabolism. Not here to discuss more. Now, from this you understand, from in the metabolic pathway, what happened? Student, listen. What happened if the LCAT is not activated? What happened if there is ABC? This is called ATP binding cassette proteins are not functioning well. What happened there? There is deposition of these lipid molecules, and when there is deposition of this lipid molecule, it causes a condition we call as hyperlipoproteinemia. What is called?
hyperlipoproteinemia. When it is from the birth or it is genetic disorder, it's we called familial hyperlipoproteinemia. So there is hyperlipoproteinemia, hypolipoproteinemia and familial hypercholesterolemia. So hyperlipoproteinemia, the causes of hyperlipoproteinemia are complex. Different disease mechanisms can give rise to similar lipid patterns. Primary hyperlipoproteinemia when the disorder is not due to some other disorder. Secondary hyperlipoproteinemia when the disorder is manifested due to some other disease. Because hyperlipoproteinemia is mainly caused by this, receptors are not functioning well. Due to this, lipid molecules are deposited in the excess amount. Okay. Now this is the class of this. I suggest you will take the pic of this slide, all of you, and read it. How it is differentiated in type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, and type 5. Okay. So these all are the classes of hyperlipoproteinemia.